Agedi como mereria motika make Mathena magathira menywe mokene Gemigo kagwathera Tegai matumuigwe Masaka ya motuko na momathire Agedi como mereria motika make Mathena magathira Nenywe mokene Gemigo kagwathera Tegai matumuigwe Masaka ya motuko na momathire Nuhuna kenieriro Ekaya kero Wea kere dhafina Oyoroke Egetora ya kawa Idoinene muro Na wadwe mwe makiuga Newa maheni Agedi como mereria Otika make Mathena magathira Nenywe mokene Gemigo kagwathera Tegai matumuigwe Masaka ya motuko na momathire Mugedi na moharo Nao makiatia Rugendo makinoha Mugaro akira Mugedi mahotuke Todo kwari nadaka Nakokaria haka Tutikarika Agedi como mereria Motika make Mathena magathira Nenywe mokene Gemigo kagwathera Tegai matumuigwe Masaka ya motuko na momathire Ithena mani kweriro Kuri muthenya Muthenya uria ugoka Wandu aria atheru Matũraga na thĩna Maruma gũkũ thĩ Na ũcambio nĩ andũ arĩa matenda ũhoro Matukũ-inĩ mothe ma muoyo wakwa marĩa gũtũũra thĩ ĩno Matukũ-inĩ mothe ma muoyo wakwa marĩa gũtũũra thĩ ĩno Wega no tugi nĩ ndĩconaga ciumanĩte kũrĩ we Wega no tugi nĩ ndĩconaga ciumanĩte kũrĩ we Gĩtũmi niĩ nĩmenyete atĩ nĩwe hitho Gĩtũmi niĩ nĩmenyete wega atĩ nĩwe hitho Jesũ nĩwe hitho rĩakwa Jesũ nĩwe hitho Jesũ nĩwe hitho rĩakwa Jesũ nĩwe hitho rĩakwa Jesũ nĩwe hitho 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 rĩakwa Jesũ nĩwe hitho
Jesu niwe hitho yakwa, Jesu niwe hitho yakwa. Machukoine mothe ma moyo wakwa maria gutura thino. Machukoine mothe ma moyo wakwa maria gutura thino. Wega no tugi ni deshona gashumanite kurewe. Wega no tugi ni deshona gashumanite kurewe. Gitumi nyenye menyete atenewe hitho. Gitumi nyenye menyete wega atenewe hitho. Jesu niwe hitho yakwa, Jesu niwe hitho. Jesu niwe hitho yakwa, Jesu niwe hitho yakwa. All right. Hello. Basi vile sasa tutafanya Jesu niwe hitho, Jesu niwe hitho. Jesu niwe hitho, Jesu niwe hitho. Jesu niwe hitho ryakwa, Jesu niwe hitho. Jesu niwe hitho ryakwa, Jesu niwe hitho ryakwa. Joe ikiuga tiade mbere yaku. Joe ikiuga tiade mbere yaku. Nojoire gikombe kia uhonokio. Ndare mawe komaria ujikire. Tiade mbere yaku. Joe ikiuga tiade mbere yaku. Nojoire gikombe kia uhonokio. Ndare mawe komaria ujikire. Neo dutete okorayama. Neo dutete okorayama. Ukajetana naro sharo raifurahimu. Ukajera neo dutete na dukadirika. Neo dutete okorayama. Neo dutete okorayama. Ukajetana naro sharo raifurahimu. Ukajera neo dutete na dukadirika.
chadibere yaku Joe igiuga chadibere yaku Nojo irege kobe Kia ono kyo Dare mawe komaria Ujikire Joe igiuga chadibere yaku Joe igiuga chadibere yaku Nojo irege kobe Kia ono kyo Dare mawe komaria Ujikire
wameweza kufika, wageni wetu, na hasa ambao walikuwa wanashiriki na Gibson kwa kipindi cha vioja mahakamani, na muelewa mmoja wao, hata ingawa sitamtaja jina, naona amefika. Karibu sana. Gweciria no tuguthie tumenyete oria mahinda marathie, na tondu andu acio me hakuhi ndamuthaitha mwitikire mundu haria andu aria turahete wira, mundu arore haria he hake, na ndirenda kwihoka ningugite ringi ungikorwo wina kaundu ungibatara athuri aria maikaire haria no umone umuheherere nigetha nanie ndina kipasa sauti agakinjira uria ukwenda. Akorwo ni undu ukubatara gutangathwo ngagitangatha. Ningugite ringi ngari iria cie kuria barabara itire na murori, tondu security itu yothe turamibangite kuria kiharo kiria. Koguo ngari yothe i barabara, it is at your own risk. Na ndikio turaugite ngari itigakire haria, na tugekira bana ikonania haria ngari iraingirira. Koguo ndirenda kuga ati ngari icio ni ikuywo, no ni wega kumenya ucio niguo urari mutaratara witu, na nikio tuigite andu a security. We have enough security personnel na nio mararora cie kuria nigetha gutigakigie no ndu tugucoka kwirira. Koguo ungimenya ni waiga ngari barabara ugaikara ugigicutha-cuthagiriria tondu na kuu tutikuigite security. Koguo ni wega ugiikare o wihugite, no tondu wakimake muno ona ikara ngithiaga na hau gucutha-cuthiriria ngikienda ituike vandalized. Koguo nitaangalia. Thank you muno. Tumaini sina ila damu
Yaani sasa umeona vile nilikuwa nawaambia, mwili wa marehemu umeingia, na kwa hivyo nataka tuzingatie yale mambo ambayo nilisema. Nataka watu wanisaidie hii hema ambayo tulikuwa tumetengea watu wa department ya culture, iko na viti kidogo, na hawa watu mimi naelezwa ni watu wengi. Naomba mupange hizo viti huko ndani, ndio mpange hizo viti huko ndani tafadhali. No mwethe andu angi uria ithe wa wiri mamuteithiririe. Nataka pia tafadhali ingieni pande hii ya ndani tafadhali. Kuna viti pale ndani, hata ile hema bado haijajaa. Itekirai kuingira na guku thiinie nigetha muone gwa guikara o hau thiinie, iteiria kuria hama-ini iria cie mwena uria ti njihuru, please. Na turenda kwina andu tukuigite a security, turenda itige gukirwo andu magere mwena uria ungi tafadhali, magere main gate nigetha tugie na njira we one flow na ndina gikeno ngimo introduce he mwenzangu MC mwenzangu kuma mwena uria bwana Bire twinake haha, na still ni ngumunengera nigetha onake akigwete, na still ni twina I want to recognize the presence ya representative ya principal secretary wa department ya culture na managing director wa KBC, na ni murakiona wagui wa gicope haria maikarite na mama kayai, koguo ni wengi. In fact hata wananiambia hii hema yao haitawatosha. I want to believe Biri niuko maheka mweke nigetha nari meke kaundu kamwe at least nigetha raia gikene. Koguo ndirenda gwiciria ite andu aria me haria hena nafasi mwena uyu, to twina ite ona itare njikarire, twina ite itare njikarire, koguo mungiuka na mwena uyu ni mukuona kiria. Anake othe a family no Mungai acio angi, anake othe a family no moke haha ndi please. Anake othe a Mbugua, ithe wa Mbugua Muturi, Mungai wa nyina wa Gathu na Akuria aria me haha, ata akina Ndungu ithe wa Ciro, enda nigetha moke marute mwiri uyu nigetha mutungatiri akirikia kwihariria no akore mwiri ni murehe haha. Nigucokera, munapokaa chini nataka tuzingatie yenye nitasema hapa. Hizi washrooms tumezitenga kwa ajili ya hii hema na hii ya familia ya kanisa na our dignitaries plus the culture department. Wasanii wote wenye wameketi hapa tumia zile washrooms, na wandu aya me mwena uyu mekuhuthira washroom cie haria thutha wa ambulance. Mundu ungiigua ni ekwenda guthie ni undu wa haja, na hau ni tuthondekete handu andu mathie kurugama o undu umwe kwina
nigetha ekire koguo mundu uria ndereba uria wina ngari ino please na area ngi haria private tafadhali tuondoleeni hizi gari ndio hawa watu wapate nafasi ya kupita na kuenda pale kwa nini kwa kaburi kuandaa pahali mwenda zake atawekwa. Excuse. Dereva tiriri. Yes Harold. Hai. Watu wenye wako na hawa magari tafadhali. Driver wa hii gari tafadhali. KDC na ile ingine iko pale. Tunataka hii gari ipate nafasi ya kupita mpaka huko chini kwa kaburi. Yeah, okay. Ni sawa, ni sawa. Naelezwa kuna MCA hapa na wageni wengine. Tafadhali tumetenga pale tumetenga nini ya dignitaries tafadhali. Hai.
Hai, Odiek nyuka kuota. Pahali aliko tafadhali anatakana. Hariori. Pahali. Oh. Oh. Na akuje. Makoha karibu. Stanley. Nimuite. Oh. Stanley yuko wapi? Oh, huyu.
Asante sana, asante tena, kwaheri. Gibson alikuwa baba kwetu. Mimi nikiingia Kenya National Theatre, not KBC, Kenya National Theatre, nilikuwa kijana mdogo sana, 1998. Na alikuwa ametutangulia, tulimuona tukiwa watoto, alafu tukaja tufanye kazi na yeye. Sikupata nafasi ya kufanya kazi na yeye one on one, kama ambavyo kina Mogaka, Ole Matope, Mama Kayai na wengine wali. Sababu mimi nilipoingia KBC nilikuwa redioni, nikifanya kipindi Shikwapo Shikamana. But he was generally around na nilikuwa nafanya acting at the Kenya National Theatre. Alituelekeza, alituguide, kwetu alikuwa kama Mungu mdogo, kwa sababu mtu ambaye umegrow kimuona, alafu uje mjikute kwa environment moja, alafu akupende na aanze kukuelekeza na kila kitu. That was pure love, bliss, na sitaisahau. Yes. Let's copy and paste the old generation. Let's copy and paste akina Gibson, akina Mzee Juang, akina Mama Kayai ambao bado wako, akina prosecutor, akina Judge Lucy, Ondiek Kwota. Let's copy them. They are living the right way. Asante sana. Yapate kuita mwenye atatuongoza kwa maombi. Ningependa kutuma salamu. Sababu Mungu ametujalia neema zake mpaka kutoka Nairobi mpaka hapa. Ndio tuanze safari ama ibada ya leo kwa neema za Mungu. Karibu Bwana Bibi. God is good, and all the time. That is? Oh, that's good. My name is Stanley Biligichia, but if you really want to make me so happy, call me Billy Boy. Yeah, that is what my great friends call me, and I'm always proud of that. Now, actually, it was very, very good. We had a blessing from Nairobi. We had a downpour. Ile imemsidikisha Bwana Gib. Kulikuwa kumekaa siku kadhaa bila mvua, lakini leo kumenyesha mvua sana Nairobi ya kumsidikisha Bwana Gib. Na najua leo tukimalizia nao pia hapa kutakuwa na mvua pia ya kumkaribisha na ya kumuaga kwa heri. Now, vile tutafanya ni pastor wa hapa tafadhali aje atupeleke mbele ya Mungu na maombi, alafu kutoka hapo ndio tuwaelezee wale wako kwa laini ya kupigwa picha, tafadhali wakaribie, ndio tusiitane na wewe wako mbali. Now, kunaye pasa yule ako na hiyo jukumu ya kutupeleka mbele ya Mungu na maombi. Is it na maombi au kwa maombi? All right. Wanajipanga kule ndani na nimeambiwa kwamba tungojee kidogo tusianze maombi, watakuja na watuelekeze
hapo mbele kidogo. Nitakuwa nikichanganya lugha nikiwa MC, kwa hivyo itakuwa Kiswahili, Kiingereza, Kikuyu na Kikamba pia. Mwaseo pio ona ituto yaseo nuko katukie ko matundula nundu kwena sietwa iseo muno, kwena ritwa ithaka muno matundura. Riu andu aguku matundura ni twakena no ni gutweterera. Riu umenye, like now what I'm doing now ni kama vile akina Leonard Mambo wakingojea mikutano ya hadhara kabla watu hawajaingia, ndio mitambo isikae free.
ndikumomereria mutikamake mathina magathira nenywe mokene kemigo kagwathera tegai matumuigwe masaka ya motuko na momathire agedi kumomereria mutikamake mathina magathira nenywe mokene kemigo kagwathera tegai matumuigwe masaka ya motuko na momathire nuna kenieriro ekayakero weakere dhafina Thank you, Mr. egetora ya Song. I've been waiting so long. Now, mkiona tulikuwa tuna nongona ulia kwiragwo kunongonezana, kuna viewing inataka kufanywa wale ambaye hawakuview mwili kule Nairobi. Nimearifiwa ya kwamba tafadhali ifanywe haraka sana ndio tuanze ibada. But I think what we could have done ni wale wanapigwa picha wapigwe kwanza, wamalize picha alafu tuanze viewing. Tafadhali brothers and sisters wale wako karibu mje mambo ya picha ndio tuanze program rasmi. Tafadhali mwenye picha siwapange tafadhali. Mweha andu aria marahurwo bica. Brothers and sisters. Rimwe. Brothers and sisters. Mary. Acha riu ringi ndikuga to nirio final. Akina Nick, Harold, Nick, Naonge, Muturi, tafadhali, Dongo, Dosh, Josephat. Oi, okay, please. We want to hurry up. Nick. Where are you, Nick? Nick. Ngai ndaraigua kamembe gaka kwaria ma. Muturi. Ndugioke uturire mwena uyu. Oh, haha. Yeah? Nick. We are waiting for you. Anasema coming. I could hear that. He's coming. Muhuri wa bica ni wokuga ni hamarenda maikare. Wapange tafadhali. Oh, mukwenda kuhurirwo guo. Basi sibuje upande huu basi. Ate muthie mwena uyu. Yeah. Alafu watoto wale walikuwa na muita anko nini wote wawe tayari. Colleagues,
Pia na nyinyi iko picha yenu. All right. Pastor Wasitam Korea Karen. Watoto wa hawa sasa tafadhali. Watoto. Na waharakishe. Nyinyi ni wa nephews and nieces. Tafadhali nephews and nieces, fanyeni haraka na waomba. Tafadhali pangeni laini haraka, karibieni hapa kidogo. Namna hiyo. Haya, makuzo cousins. Cousins. Sio nyinyi sasa. Ni cousins wa Gib. Ya, makuzo dio. Makuzo mko wapi? Okay. Cousins. Alafu grandchildren. Haya, makuzo tafadhali fanyeni haraka. Imekuwa pana sana. Wengine wanaweza hata kuingia, wale sio warefu wakuje namna hiyo. Nyinyi ndio mtasema kama iko tayari sasa. Kwisha bas grandchildren ni uguodere ruo atene kuigweka na ate mundu ni ahuru. Grandchildren fanyeni ala. My God, you look beautiful, guys. You got a good, good. That is really nice out there. Ni hao tu? Kuna wengine magrandi? Haya. Kwisha maneno. Okay, we are honored to have Mama Minister Moses Kuria hapa
ningeomba tafadhali aje apigwe picha. Hata ni vizuri tumjue, kwa maana Moses anajulikana sana. Tutaona pahali kana nengi mayumete mutuine. Reke arehwo o kahora, kana kuria icio no cio ici. Haya, aya, reke oke o kahora, nĩ mũkĩũĩ ihenya rĩa mũndũ mũkũrũ nĩ gwĩka atĩ. Alafu colleagues, sasa ndio tutamalizia na nyinyi. I know you are many. Yeah, wacha wako wawili. Bas, wakuje wawili, Leo nie na ndikire ona ndakigeithia nyina wa minister ono mweri mutireke ngeithio yo ndire ndageithia goko guoko ndikugeithio ngiriu acha ndigugikia muhuko ndageithiria u we iko ndio reke moke ona gukorwo twina andu akuru taya haha ri. Isn't it a blessing? Isn't it? Yeah, it is a total blessing. And mwakiona nyina wa Moses Kuria one ngima yumete mutuine ona gukihana na kurakionekana. Thank you, thank you. Ni mwahura atiriri ona tukumugeithia ingikihurwo nayo ni gamigaga mutu-ini wa uriri matige guthaka na nie. Thank you. Kwisha maneno giikare ithi no mwake ona gitiri muikarire mutigatendeke. Haya, colleagues, aria colleagues ni muremenya tafadhali. Aha, mama Kayai ndio huyo labda ananiambia colleagues za KBC. Thank you MC Billy Boy, thank you so much. Nataka kwanza niwaite colleagues wa KBC. Unajua Giba kuna colleagues wengi sana. Kuna wale wako kwenye, I'll start with the KBC colleagues kindly because that picture might become very big. Wale colleagues wa KBC kwanza tuanze na wao, alafu tuende na wale wa Ministry of Culture, turudi tuende na wale wa colleagues wa the other artists. Jamii Sako pia mkue hapa. Then tutapiga pia our wonderful artists from the other media stations and art centers. Lakini kwanza tuanze na colleagues wa KBC. Ni hawa watatusia. Oh yes, hawa ni KBC. Kwanza tupige hii ya KBC at large. Alafu tutarudi tuachwe na watu wa Vioja mahakamani hapa, because they are the closest colleagues. I hope, is this capturable? Aya, tukipiga hivyo, iko sawa? Oh yes. Urako hata microphone Billy Boy. Nekumenya, you know you're a senior MC. All right, have we got that one, eh? Asa piga nga hua. Mahurani. Hata kiongozi uko hapa Shama Kiawa. Asante. Wacha sasa nibaki na wale wa Vioja mahakamani. Si tuko sawa hapo, si ni photographers. Vioja mahakamani peke yake.
kina Welege Santa Joseph Oleme ni Surgun. Kaa hapo kina Makoha na producer ukae hapo tuletee our wonderful mheshimiwa MD wetu wa KBC Channel 1 and KBC at large, the corporation. Aya, mami kuja tusimame hapo, watu wa vioja wapigwe. Hawa ni vioja makaha Ben Ngui enda pale. Huyo atawa Ben Ngui. Nere etwari yake. Nere yake. Atawa Ben Ngui. Ngui. Nore ure ikaba Ngui ti Ngui. Oh, no torea ate mutumia. Dwere uga ikaba athuri metagwo atumia. Leu Ben Ngui ni wage ikaba. No kwa Ngui re, Ngui ya tweta Ngui kwa weta ngite. Leu wetagwo Ngui. Leu Ben Ngui. Leu no amwakiona Ben Ngui. No producer wa Vioja. Thank you Vioja, asanteni sana. Vitimbi endeni pale. Ni vizuri pia Vitimbi upigwe picha moja. Tutaita hao artists paka tuko na paka wale walikuwa Tausi, tuko na paka na Ithagari ene, Governor Ithagari ene, tuko nao wote. Kinya otos goko, no katoba tuhure Vitimbi mugaka. Nyasuguta? Okay, toba tuhure bisheno? Tufanya ni tukuje kwa jua hapa. Hii ni Vitimbi, you know Gibson was very instrumental in the content of Vitimbi and we are eternally grateful for that. That is why it is very important to take this picture kwa sababu kumbuka prosecutor wetu. All right? Mutawajua tu baadaye na moko mamenya nimekuyaria. Aya, thank you. Iko sawa? Wacha nipige picha ya our Shama Kewa, please bring the MD. Bring our MD Shama Kewa and the producers we have here and the senior managers at KBC. Tuleteeni our MD Maine Kengethia. MD wetu ndio huyo. Pigiani MD wetu makofi. Leo we are celebrating the life of Gibson. Ona tuenda kia no mwaka tu urero hito. Gaini atu ete miaka 56. So that is our MD. Na mupige MC picha 8 tuongezewe mshahara. Toma inakangethia. Ona MD. Haya. Hura bisege ya MD. Kana okay, mama kai kuja hapa kwa MD, hapa kwa MD. Ni mami wetu. Piga hiyo picha ya MD wetu na ametu support sana. We will be talking about this later, but we know how much the corporation has supported hii mambo ya kuanzia ugonjwa ya GIB. Kweli. Paka sasa hapa. So that one MD, I'm a witness. thank you so much. Yeah. Oh yeah. Thank you. Director of Culture and the Management from the Ministry of Culture. I don't know if the PS is here as well. PS, Pirateni. Madam Umi, the director here is actually the uongozi wa culture, tafadhali tunaomba. Ndio watu wale matoi. I thank you, Piga director kwanza. Thank you. We are aware. Vile mmetu support kwa hiyo. Are they brothers? They look twice. Aye, definitely. Aya. Thank you. The other staff of culture, tafadhali njooni tupige picha. Njooni culture staff. Gib was a civil servant in the Ministry of Culture, has served there for the longest time as a true Kenyan patriot, Billy boy. Yeah, I know that. And really. we appreciate that tremendously. Good. So this is the Ministry of Culture. Yeah, this is the ministry. Wengine kuja upande huu tafadhali. Naja tupige culture kwanza, picha itakuwa kubwa sana, and then jamii wajitayarishe. Mudhenyo yono wa Gib tutire na ihenya. Gibson hakutuambia akona haraka ya kuzikwa. Najua ni vizuri tu shikaneni wale wafupi mbele kidogo. Hii picha itakuwa Billy boy. Yeah. Mwemepiga. Haya, ni oguo. Thank you. Asante Billy boy, tuoke kidogo moe bisho wide. Oh. You know, I'm also a photojournalist by profession. Iko sawa? Na culture tafadhali mkirudisha report yenu, murudishe museme kwamba sisi
artists ni wengi sana, cultural ambassadors. Mutuweke huko ndani ndani, and we appreciate kusupport kina Mama Kayai, Gibson, kina Mzee Jwang. We appreciate that. We appreciate nyinyi kuwa accommodate, lakini we are also cultural ambassadors. Mutukumbuke mkienda kwa wasiri, mumwambie hata sisi tuko huku na tungependa kutumikia serikali. Jamii, tafadhali jamii kujeni. We do know that Gibson has done a lot of tremendous achievements with Jamii. Jamii what? Okay, yeah, Jamii. Yeah. Oh. Jamii Sacco. Jamii Sacco, thank you. Thank you, kujeni. Amo kama hore arohesia na cia Ngai. Endi. Andu akina ngobu. Nwe goko mundu ahega go ne waru. Billy boy. Na karati. Goko mundu athio go hita. Waru irebe. Goko ndukana thia handu uge atuigirwo nyama kuota na waru wa igana. Katari waru marebe mana. Urietha nyama waru-ini. This is Jamii. Jamii. Ate? Awa ndio wana nio makombanaga. Na makombero kuria Jamii makeaka. They are, of course, Jamii Sacco is a very big solution. And Gib was among them. Absolutely, thank you so wonderful, much. Wonderful. Thank you. I want the other artist, Otos, Captain Otos, twina nginya kihejo wa kameme now. Kizangila. Nemeko mwareria thutha-ini. Nora kiambio ke now. Ona kile guka wito comedy ne ya ugikuyu tumutambulite ta hiti. Sorry, takiria. Ni muhoro bishania. Otos, Captain Otos. Oyo waithaga riene. Ni mamoi. What for? Oi guy. Wa mekwa ya tausi. I had seen the tausi for Jokonia wale wengine wote. Kujeni pigwe picha. Kina Eboso. Mr. Maina Kangethia. Maina Kangethia, the artists are requesting that they have tremendous respect for you, Bwana MD, ukuje upigwe picha now. Na ukiona mtu anarespektiwa na watu hata wafanyi kazi KBC. Maina. Ni modu ina akili. MD. Maina Kangethia. Kuja upigwe. You know, this is our friend from way back. And we are so proud of our MD. Kwa sababu amekuwa na sisi. And we are tremendously happy for that. Eboso. Oyo Eboso. Oyo. Enda pale pigwa picha. Yes. Oh, na keru. Mwana tausi. Ni mono. Kere wima. Please. Aya. Enda pale pigwa picha. Thank you so much. Billy boy. Yeah. These are the some of the pioneers are in here. Yeah. You know what I'm talking about? Aya piga hiyo picha. Nambo wahoro. Wahoro itha gacoka hau murwa muri othe. Enda pigwa yote. Yeah. Amadu baya? Angoa? Baya Raila Odinga. Nweke jeru no mwako gwete Raila. Baya Raila Odinga. Na mwamu guyithirie maima. Aya. Mama Kayai. Mama Kayai Ondiek. Lucy. Makoha. Kujeni hapa. Mama Kayai. Lucy judge wetu wa Vioja. Makoha. Ondiek nyoka kuoto loba manigidi. Mutu wako na BBC ta. Koja. Ondieki. Ondiek nyoka kuoto loba manigidi has been very instrumental. The Farina Noya Gib. That is what we call true companionship and true friendship. Ondieki. Na Alexander Josephat Lemet Mr. Mogaka onawere hema kinyaha. Mogaka, you are wanted. Kare hau. Aya, Olege Santa. Ke Mogaka ikare hau. Nendo haria gumwetira. No Alexander ako muraihu na niwe otwira rucio ukahana ati. Ukaha. Thie gatagati umaraihie othe. Andu aya ni undu wa andu a mucii mena history nene muno na Gibson, spanning over 40 years. Some of them 40 years. And we really appreciate you. Aya nio matwikanirie weru utheri ukioneka. And I want you muwapigie makofi mazuri sana tafadhali. Maurairo herwega. Makihurwo biceo. Oh yes. Ate MD Maina Kangethia ndu murata witu tumufagagia
wadogiwa ni MD. Oka. Pigiani MD wetu makofi mengine mazuri. No, these are good men, you know. Maina Kangethia is actually we don't even consider him our senior, though he is. We consider him our brother. Because he's a good man. He's a good man. You know, a good man. Nada nyuaga. Nandi atuikitikiragia tunywe. Where? Oshoro. Oshoro. Eh. Oh. Any. Thank you, MC Billy Boy. Yeah. Pesaba. As you more how Nemea asante sana the clergy of the Anglican Church. We thank you. Wapigeni makofi the clergy as they take their seats. Aya ni omeo ukoroma itoto goria MC Billy Boy. The clergy is here. And I want to take the program back to you, MC Billy Boy. Together odie in protocol. Thank you so much. Nemoko manya baadaye kidaga. Niye kumenyire. Now, tafadhali watu wa hapa nawaomba tusianze hiyo mambo ile ilikuwa ya viewing masaa nao munaona vile inaendelea. Jetekeria itutige kuona mwiri. Nimwajetekeria na ngoro theru. Oh, that's wonderful. Mwihurira iruhi. Thank you. Sasa hata yangu sio mingi sana. I'll hand over the mic to the clergy. Ndio kwa maana sasa hao ndio wataanza program yao. Watakuwa na nyinyi sasa. But I want also to say thanks a lot. Kwa vile mumetukubalia hiyo saa yote. We appreciate that. And kwa maana ma MC ni wa mambo mengi, mimi sitaki mambo mengi, lakini kwa Gib, ikiwa nyinyi mtanipa wakati moja tu, ni muimbie wimbo moja wa Jim Reeves. Can I do it now or later? Now. Good. When my ways glory is clear, precious Lord, linger near. When my light is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hands lest I fall. Take my hands, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hands, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hands, precious Lord, lead me home. There is another verse, but because of the time, na no covers you get mioi. Riu koguo reke nyine icio njui ndigoke kopogotha haha mbere ya tungatiri. But thank you so much. Hurirai rohe nginengera matungatiri kiria. Hurirai nginye ho. Hurirai tu. Nachukua nafasi hii ya kuwasalimu wote, wale wote ambao wamefika katika kikao hiki kupumzisha rafiki yetu na mpendwa wetu na kushikilia jamii yake, na wasalimu wote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hamjaboni. Hamjaboni wote. Bwana Yesu asifiwe. Twasema ni asanti kwa MC pahali ametufikisha. Twawakaribisha wote katika ibada hii, na asanti sana kwa wale wote ambao wamefika. Nitataka kuwauliza tuweze kusimama. Na wauliza tusimame tuimbe wimbo katika programs cha kutumaini sina.
baadaye tuanze maombi. The organist. Chaku tumaini sina. Chaku tumaini sina, ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Jehova Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, rĩĩtwa rĩu inene gũkĩra marĩĩtwa marĩa mangĩ mothe nĩrĩo twathengerera mĩaraho ya ũmũthĩ. Twakwambararia, twagũtĩĩa, twakũgoca tondũ wĩ Ngai. Thengio nĩ ũndũ wa wĩhokeku waku na ũtugi waku igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ. Hau tũkinyĩte Baba no tugire wĩ Ebeneza. Gĩtũmi nĩ wo tũkuĩte ũgatũkinyia kĩambĩrĩria kĩa mwaka ũyũ. Ũratũkua mwaka wothe wa 2022. Tũngiuga atĩa twĩ mbere yaku tiga tuoire moko maitũ na igũrũ. Tũthathaiye na twambararie rĩĩtwa rĩaku nĩ ũndũ wa gũtwenda na gũtũrũmbũiya. Thengio Ngai ũmũthĩ nĩ mweri 3 wa mwaka wa 2023. Twegwatĩra mwaka ũyũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twaria maũndũ manene, twaria favor. Thengio nĩ gũrokia mũthenya wa ũmũthĩ na mbura. Twetĩkia mwaka ũyũ nĩ mũrathime. We pray the Lord you shall have breakthroughs of everything in the name of Jesus Christ. Na mĩrango ĩrĩa yothe hingĩkĩte ya andũ aku nĩ ũkũmahingũrĩra, magoce na matĩye rĩĩtwa rĩaku. Wĩgocithie thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, wĩgocithie na thirikari na maũndũ marĩa mangĩ, na ũtũũre ũgocagwo tondũ wĩ Ngai. Tũgũcokia ngatho nĩ matukũ macio ũrahete Gibson magũtũũra thĩ ĩno Ngai. Thengio Ngai nĩ gũtũma atuĩke celeb wa maũndũ maingĩ mũno Ngai. Thengio nĩ ũtũũro wake wa gũkũ thĩ Ngai, na nĩkĩo Mwathani ũmũthĩ andũ aya othe mokire nĩgetha mamumagarie. Nĩ twagũcokeria ngatho. Thengio nĩ gũtũhe tha cia rũgendo. Mwathani kuma rĩrĩa arwarire na gĩkoma kũrĩa Eldoret thibitarĩ, ũkoretwo wĩ Ngai, ũkoretwo wĩ hinya wake, ũkoretwo wĩ rĩũrĩro rĩake Ngai. Nĩ tũgũcokia ngatho rĩrĩa athire kidney transplant na agĩthiĩ successful Jehova, na agĩcoka akiuma na agĩthiĩ wodi. God Almighty, we thank you. Thengio nĩ ũndũ wĩ mwega. Thengio nĩ ũndũ wa ũtugi na wĩhokeku waku. Thengio Ngai nĩ tondũ mĩeri ĩyo yothe Gibson ararĩ ICU, ũrarĩ Ngai hamwe nake. Ona rĩu ahurũkĩte wĩ Ngai. Thank you Ngai tondũ tũkũhoyaga maũndũ merĩ, either tũhone biũ kana Mwathani tũhone tũcoke muoyo-inĩ ũyũ. But God, you gave him a permanent healing. Ndagakoma thibitarĩ rĩngĩ, ndakagio nĩ diabetes, ndakagio nĩ hypertension, ndakagio nĩ mathĩna ma thĩno, tondũ nĩ ũmũhete kĩhurũko. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo.
oya mwendwa wake moko-inĩ maku maitũ Margaret o ũndũ ũmwe na ciana ciake Triza na Grace na Ian na tũcũcũ na tũguka twake. You are Jehovah Shalom, the Lord our peace. May your peace reign upon his family. May your peace reign upon them. Even now, may you reign upon the brothers and the sisters, oh Lord. Twarega gĩconoko gĩothe gĩa gĩkuũ. Nĩ twarega Ngai. Gibson ũrarĩrigithathi rĩa mũciĩ ũyũ. Ũka Ngai woya ithenya rĩake, ithenya rĩa mũciĩ wake na maũndũ make mothe, ona ithenya rĩu rĩaku ũũ gwa vionja mahakamani na vitimbi and everything. Oya ithenya rĩake Ngai. Nĩ gũtũririkania atĩ mĩoyo itũ tũrĩ ihinda inini. God Almighty, come and reign upon each and every one of us. Come and reveal your glory upon each and every one of us, we beseech you. We thank you and we honor you. For this is our humble prayer in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not to temptations, but deliver us from evil. For thy is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Amen. Wapendwa, tumekusanyika mahali hapa kulaza mwili, kusherekea maisha ya ndugu wetu mpendwa Gibson na kulaza mwili wake ambaye Bwana amemuita kwake. Tukiamini ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka tena, ndivyo itakavyokuwa kwa wale wanaokufa katika Kristo, kwani Mungu atawafufua pamoja na Yesu. Tukae tuendelee na maombi. Baba wa mbinguni, katika mwanao Yesu Kristo, umetupatia imani ya kweli na tumaini la hakika. Imarisha imani hii na tumaini lililo ndani yetu siku zetu zote, ili tuweze kuishi kama wale wanaoamini ushirika wa watakatifu, msamaha wa dhambi na ufufuo wa maisha ya milele. Amin. Tutaendelea na maombi na kusoma. Kila kitu kina majira yake, kila jambo duniani lina wakati wake. Wakati wa kuzaliwa, wakati wa kupanda, wakati wa kuua, wakati wa kubomoa, wakati wa kujenga, wakati wa kulia, wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza, na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe, na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia, na wakati wa kuacha kukubatia, wakati wa kutafuta, na wakati wa kupoteza, wakati wa kuhifadhi, na wakati wa kutupa, wakati wa kularua, na wakati wa kushona, wakati wa kukaa kimya, na wakati wa kuongea. Nitawauliza tuweze kusimama wote tusomewe Zaburi. Zaburi ni ya 39. Nilisema nitachunga maisha yangu, nisinje nikatenda dhambi kwa usemi wangu. Nilifunga mdomo wangu waovu wawapo karibu nami. Nilikuwa kama mbumbu bila kusema kitu. Nilinyamaza lakini sikupata nafuu. Mateso yangu yalizidi kuwa makali. Mahangaiko yangu yakaniunguza moyoni. Kadiri nilivyowaza ndivyo nilivyotaabika. Kisha maneno haya yakanitoka: Mwenyezi Mungu, unijulishe mwisho wangu. Siku zangu za kuishi nimezibaki gapi? Nijue
yapitavyo kasi maisha yangu. Kumbe umenipimia maisha mafupi sana. Maisha yangu si kitu mbele yako. Hakika kila binadamu ni kama pumzi tu. Kweli kila mtu anapita kama kivuli. Jitihada zake zote ni bure tu. Anakusanya mali asijue atakayeipata. Na sasa Bwana, ninatazamia nini? Tumaini langu ni kwako wewe. Uniokoe katika makosa yangu. Usikubali wapumbafu wakanidhihaki. Niko kama mbumbu, sisemi kitu. Kwani wewe ndiye ulitenda haya. Usiniadhibu tena, na marizika kwa pigo yako. Unapowaadhibu watu dhambi zao kwa kumkemea, unaharibu kama nondo kile alicho nacho. Hakika kila binadamu ni kama pumzi tu. Usikie sala yangu Mwokozi Mwenyezi Mungu. Usikie kilio changu. Usikae kimya ninapolia. Maana mimi ni kama mgeni tu apitaye, na ni msafiri kama walivyokuwa wazee wangu wote. Usiache kunitazama nisipate kufurahi kidogo, kabla sijaaga dunia na kutoweka kabisa. Utukufu na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ulivyokuwa mwanzo, ulivyo sasa, na hata milele ni vivyo. Amina. Amen. Tuweze kukaa. Nitauliza kama the representative of the administration, the government administration of this area, whether the chief is present to come and welcome us in this area. Whether the chief or the assistant chief is present. Chief hayuko wa area hii. Assistant chief hayuko. Nitauliza Mr. Kimotho on behalf of the vicar of this area. This is Kirima Parish. Sisi ambao tunaongoza ibada tunatoka Nairobi, ACK St. Catherine, na kwa sababu hii ni area ya Kirima Parish, nitauliza Mr. Kimotho on behalf of the vicar of this area aweze kutukaribisha. Mwathani arogocwo. Nimewasalimu wote katika jina la Yesu. Hamjambo. Niye ndetwo Simon Kimotho wa Mwaura. Kristo ni Bwana. Nampenda kama mwokozi wa maisha yangu. Mimi ndiye nahudumu na familia moja hapa, ndugu ya Gibson. Tunahudumu na wao katika kanisa letu la Kianglikana ACK Emmanuel. Hapa kuleta rabirabi zetu kwa niaba ya mchungaji wa parokia ya Kirema. Ndio nimetumwa na wenzangu tulete rabirabi zake na pole zake kwa familia na jamii ya Mr. Gibson. Kwa hivyo ningependa tu kuchukua fursa hii juu hawa wageni wetu wa kutoka Nairobi, na sisi ndio tumewaalika huku. Niwakaribishe wote ambao mmetoka Nairobi, marafiki, kanisa, na wale wote ambao tumeungana hapa juu ya kumsindikisha rafiki yetu. Mjisikie mko nyumbani na mmefika mahali mkiwa mnaenda. Asante sana mchungaji na the leaders kutoka Nairobi kwa kunipa fursa hiyo ya kuongea. Ningependa tu, tuko na wale tulikuwa tumetumwa nao na mchungaji wetu anaitwa Samuel Karanja. Ningependa wale ambao tulitumwa na pamoja na wao leaders wakuje tu waongee kidogo tu. Okay. Haya, naambiwa na mchungaji msimame tu. Mwefu congregation. Asante. Masaa ndio peleka mbio hivyo, na hata mimi sitaongea sana. Asante mchungaji kwa nipia hiyo fursa. Thank you very much. Ningetaka kusema asanti sana
tena kwa wale wote ambao wamekuja katika ibada hii. Tumekuja ibada hii wote kusherekea maisha ya ndugu marehemu Gibson kwa njia ya kipekee, kwa sababu tuna uhusiano na yeye kila mmoja wetu kwa njia ya kipekee sana. Kwa hivyo ningetaka kusema tumekuja kusherekea maisha yake, tumekuja kushikilia familia, kuwafariji na kusimama pamoja na wao wakiendelea kuomboleza. Kwa hivyo tumekuja kupea ndugu wetu heshima ya mwisho, kama vile tulikuwa na uhusiano na yeye kwa njia ya kipekee. Kila mmoja wetu akiambiwa aseme kitu, atasema kama vile alimjua ndugu wetu na vile walihusiana katika maisha haya. Na ndiposa tuko na program ya wale watu ambao watatuwakilisha. Kwa hivyo nitauliza wale ambao wameandikwa hapa kwa program, wanaongea kwa niaba yetu. Kila mtu anawakilisha kikundi fulani, kwa sababu hatuwezi ongea sisi wote. Uwepo wako unanena makuu. Your presence is speaking volume. Your presence is bringing comfort and encouragement to the family. Kwa hivyo hata ukikosa kuongea, ujue uwepo wako is a special ministry. Kwa hivyo nitauliza wale wameulizwa waongee, wanjue wanaongea kwa niaba ya wale wengine. So what you do is just to tell the people whom you are representing, wasimame, wawave, ndio tuweze kuendelea na program. Na sasa nitauliza wale ambao wanasoma eulogy waweze kukuja. Wale wanasoma eulogy, tutaanza na kusoma eulogy, ndio tujue tumekuja kusherekea maisha ya ndugu yetu ambaye ameishi namna gani. We shall have the eulogy being read in both versions, in Kikuyu and in English. Kwa hivyo wale wanasoma Nicholas Gathu and Anthony Dungu ndio wameandikwa hapa, tafadhali kujeni. You can read from the tent. From there, karibu pale. Mtasimama pamoja. Kaili stand pamoja, ndio akimaliza tu na wewe uchukulie. God is good and all the time, and that is his nature. Rogano roa muadwa ito Gibson Gathu Bogua. Mutigairi Gibson Gathu Bogua aciarirwo thibitari-inĩ wa Pumwani Maternity Nairobi mweri 23 wenana 1959. Arĩ irigithathi mwana wa mbere wa Wilson Bogua Gathu na mutigairi Grace Wanjiru Bogua na mutigairi Miriam Jerry Bogua. Kĩhiko gĩake na family. Gibson acemanirie na Margaret Jerry na makĩanjia ngwatanĩro yao mwaka wa 1988. Magĩcoka makĩnyitithanio kanitha-inĩ wa Kayole Catholic Church mwaka wa 1994 mweri 10 December. Nĩ marathimirwo na ciana ithatũ iria arĩ Triza Mwihaki Gathu, Grace Wanjiru Gathu and Ian Bogua Gathu. Ararĩ na tũcũcũ tũiganona. Ariel Hadassa, Jadiel Shalom na ararĩ anko aingĩ. Ararĩ brother Nicholas Gathu Bogua, mũtigairi Rose Wambui Iboro, Harold Wangai Bogua, retired lieutenant colonel, Typhine Wangari Kĩarie, Wellington Muturi Bogua, Rose Wambui Bogua, Josephat Ndongo Bogua, Elizabeth Wanjiko Bogua,
Anthony Ndongo Bogwa, Elizabeth Wanjiro Bogwa na Dabson Kuria Bogwa. Arare kazi no aige. Mutigairi Gibson Gathu Bogwa ajirie shukuru ino wa primary wa Morrison Primary School Bahati mwaka ino wa 1967. Ageka certificate ya CPE 1974. 1979 ni ajoinire VOK, Voice of Kenya. Iriacokire gutuika Kenya Broadcasting Corporation. Ni athakite programu nyingi iria imwe ari Vioja Mahakamani na Vitimbi. Mwaka wa 1980 ni athire West Germany Cultural Festival. Agicoka akejoin Darubini mena Mutigairi Kimonio aka Motiso, Lucy Wagoi aka Magistrate Judge, Mary Kavere aka Mama Kayai, the late Benson Wanjao aka Ojuang Hatari, Simon Warohio Waroch Masanduku, Samimuya, John Kilmani Karatasi and Senior Sergeant Obadia. Mwaka ino wa 1993 ni athire South Africa co-act film yetagwo The Air Up There, na agithaka part ya Harimbo mena Joru ata Kevin Bacon na aria angi, na ningia muhe karugano kanini ndaririkana hindi ya South Africa. Ni atire na gift akendehera kiratu gietagwo ni andeheire kiratu gietagwo Fubu. Akendehera kiratu gietagwo Fubu, na kihinda kiu ndiare mundu straight. Maisha makwa mathia kombo na giadia exactly giadia nigetha nganyue canga, na muthenya ucio ni ndirikana ni ndaugaga koma mapima na ore ugekere morongaro makoha mimi ni tall, dark and handsome, lakini wewe ni short, black na handsome. Okay. Nindedirie kirato kiu no ndemucokia thutha hanini nindo maisha maria ndakoragwo namo ri ndekoraga on the wrong side of the law, na niokaga akanduta no rita ri ndendia kirato ri niwe wenda kunyitithia ati ili niwe funzo kwangu na watu wengine kama mimi. Fortunately nidateteirwo ni actor wiho itagwo Njaga wa kiria cia Gikuyu, Njaga Katro die kana goko niwe waniokoire ndiekirio theini no ndamenya ona nyitithia no ekonduta. Koguo Gibson are more than a brother to me, father figure, role model. Nichipita maisha makwa na ndiramucokeria ngatho. Kethi na mbere agithi guthaka The Air Up There. Mwaka wa 1998 kugerera presidential decree ni atuirwo ambassador wa arts and culture mena Benson wa Ojuang, Lucy Wagoi magistrate, Mary Kavere Mama Kayai, Hira Mongai Ondieki Nyuka Kuota na Davis Mwambili Mwala. Matuo ambassador culture ma reportagi kore murugamiriri wa culture Mr. Kamau department ni ya culture kuria mahetwo duty tofauti. Thabarĩ yao ta Timbi Comedians. Athakaga role ya prosecutor kana murugamiriri wa thitango Vioja Mahakamani-ini kwa miaka 40. Mena Jaji Lucy Wagoi, karani wa igoti Julius Doita,
Muthigari amka twende, Benjamin Taski. Police, Muthigari Wariahe, Said Mohamed, Said, Tama bin Tama, Peter Lukoe. Ondie Kinyuka Kuota, Hira Mogai, Samuel Muagi, Otoyo. Peter Kemonio, Motiso, Joyfrey Jokteno, Kamkunji, Mwalukumbi, Likobe, Beatrice Wagari, Mayas. Kuhonoka gwake kana gutwarana na Kristo ajirie mwaka wa 2018 ekori America. Agicoka akidedicate maisha make kuri Kristo mweri 5 September 2022. Arari momeba wa ACK Anglican Church of Kenya, kanitha wa Karagita kuri Mihango. He was dedicated ni arathimetwo na ugima mwega wa mwiri miaka-ini yake yothe kinya miaka 20 mihituku riria akorirwe na murimu wa shukari na blood pressure. Mwaka wa 2020 November ni akomire thibitari wa Nairobi West Hospital kuria akorirwo ena thina wa higo. Akiuma thibitari thutha wa wiki igiri na hindi iyo gugibangwo uria higo yake egucenjio. July 18 2022 ni athire Medihill Hospital na agikwo transplant iria athirio wega. After how agikorwo na tumathina turia twacungireirie cardiac arrest ya ngoro. Akoretwo ICU kinya kuhuruka gwake. Ngai amwe amurathime. Ciana cia Ngai murega inyuothe tutikegeithanie ciarera-ini murega ciana cia Ngai. Ni ndarugama haha mbere yanyu ni nie mukuru wa muci uyu na haha ndarugama ndina nguvia ici igiri. Ndina nguvia ya guthoma theology na ndina nguvia ya gucokia thanks to all of you, to everyone who has participated in any manner in our brother's illness. Before I continue, I would want first to give thanks to somebody who is here with his wife, familia ya legendary Dedan Kimathi. I don't know if the daughter is here. Daughter yuko? O Githinji yuko? Kuja usalimia watu kidogo tu kuwasalimia. Hawa watu ni watu wa ajabu. Wana foundation inaitwa Kimathi, Dedan Kimathi Foundation. Huyu jamaa na bibi yake wametupatia nafasi. Tumekaa kwa boardroom yao siku 5, wametulisha, wamentu-entertain, and we are very grateful to the Dedan Kimathi Foundation. I am saying this, you will notice, because the former president, Uhuru Kenyatta, also participated in fundraising, and he gave the money, he gave the family money in aid for the journey of our brother here. So, karibu kidogo before I continue. Hello. Bwana asifiwe. Mimi nimeokoka na nasikia raha ndani ya roho. Kwa sababu hakuna secret ingine dunia hii, ni Yesu. Kwa hivyo ule hajaokoka aokoke leo. Mimi nilikuwa tunakunywa na Gib, tumesoma na yeye, tukaingia hiyo vihoja, pesa tukipewa tunakunywa yote, lakini Mungu ametusikilia huruma. Kwa hivyo ule hajaokoka aokoke leo. Na Gibson ni celeb wa Mungu, kwa sababu alikuwa anasema mambo ya Mungu siku za mwisho yake, tu alikuwa ameokoka. Ni hayo tu, na enda salama.
Asante sana. Now, Bwana chairman wetu, Bwana Ondiek Nyukakot, hebu simama tafadhali pahali popote uliko. Tunakutuma kama familia na kamiti yako, ukifika kule through your communication system, shukran zetu za dhati zimufikie former or retired President Uhuru Muigai Kenyatta. Na niseme hivi, katika bomba hii ya Mzee Mbugua, it is not the first time tunashirikiana na hiyo familia ya Uhuru Muigai Kenyatta. Baba yake na baba yetu Bwana Mbugua Gathu walijuana, na hata mimi mwenyewe nikiwa mdogo, maybe about 10 years or something like that, niliwahi hata kufika kule Ishaweri tukiwa na baba yetu. Na hao wazee walikuwa wanapenda pombe ya kienyeji, asali. My father iko pahali walikuwa naenda hapo nia ya somewhere panaitwa Kemunyu, wanabeba pombe. Baba yangu anabeba pombe na wazee wanapeleka Nairobi, courtesy of the late President Baba ya Uhuru. So sio mara ya kwanza, hata mzee mwenyewe Kenyatta wale wa hapa wanajua alikuwa anapita huku. He was not just passing, he had friends here. Hata ngambo ile iko mti alipanda pale, I don't know, adoke na govu ado matudura muti ucio ni otoire ndirega kurugama ho uri oho ni mumoi kogwe tigo tugugandireka atia. So asante sana. That's what I wanted to say unofficially, and officially sasa naweza endelea na tribute ya ndugu yetu Gibson. Nisome kwa haraka haraka. Na as you all know, please, maisha ya mtu kama huyu ndugu yetu amelala hapa, it is not contained on papers like this. You cannot contain a man's life on this kind of papers. Is it possible? Ati maisha ya mtu ijae hapa? Si umesikia ndugu yetu anakumbuka anaanza kulia. Hata ingine, many things are not said here, but it tutosheke na yaliyo yaandikwa hapa, although we know much more than is being said here. So mtaniruhusu nisome hii eulogy. I'll read it in English. Life and journey of our beloved Gibson Gathu Mbugua. It's not Mbugua Gathu, it's Gibson Gathu Mbugua. That's the first correction. Now, the late Gibson Gathu Mbugua was born at Pumwani Maternity, Nairobi, on 23rd August 1959. He was the firstborn child of Wilson Mbugua Gathu and the late Grace Wanjiru Mbugua and the late Miriam Njeri Mbugua. Notice that Baba yetu was a much married man. He had 2 wives and maybe others, we don't know. It is very likely. Lakini hawa tunajua weko wapi, wamelala pale na yeye. Huyu anaitwa Grace Wanjiru Mbugua, ndiye mama wa Gibson. Most people don't even differentiate. Mimi ni mkubwa wa mama mkubwa, Miriam Njeri Mbugua. And most people don't tofautisha us. Utasikia mtu ananiita huko town, sasa Mutu, sasa Wangai, sasa Ndungu. They don't differentiate between us siblings. And that is the way we want it to remain. Watu wa Bwana Mbugua, wale mko hapa, familia, wider family mpaka wale wa Gatundu, we will remain as a family.
msikubali watu watuwagawanyishe, tubaki as a family. Na mimi nitasema hapa wazi, Mama Teresa ama Mama Mbugua ni bibi yetu. No one should try to poison her mind. They later solemnized their marriage at Kayole Catholic Church in 1994, 10th December. They were blessed with 3 children, Teresa Mwihaki Gathu, Grace Wanjiro Gathu, and Ian Mbugua Gathu. He had several grandchildren named Ariela Hadassah, Jadiel Shalom, and among others. He was uncle to many. He was brother to Nicholas Gathu, ambaye ni mimi, the late Rose Wamboi Mburu, Harold Wangai Mbugua, huyu ana title, hata yeye ni shujaa. He is a Kano Mbugua. Alikuwa hapa, sorry, asiasumama. And Typhon Wangari Kerie, Wellington Muturi Mbugua, Rose Wamboi Mbugua, Josephat Ndungu Mbugua, Elizabeth Wanjiku Mbugua, Anthony Ndungu Mbugua, huyu tuko naye hapa, and Dadson Kuria Mbugua. He was cousin nakumbusha iko kitina member wetu anaitwa Elizabeth Wanjiru, nimemuona hapa hata yeye hajaandikwa hapa sijui. He was cousin to many. Among them, mmesikia, mmeona mama ya minister hapa, Bwana Moses Kuria, simeona mama yake hapa. The cousins, he is one of the cousins. And we have also to thank retired President Uhuru Kenyatta for having worked closely with our cousin Moses Kuria, among many others. So we are thankful, Bwana Ondiek, through your network, is a shukran zifikie former retired president. Education and career. The late Gibson Gathu Mbugua started his early education at, hiyo imeandikwa hapo ni Morrison Primary. It is not Morrison Primary, although ziko pamoja. Alianza shule inaitwa Bahati Uhuru Primary School in 1967. He did his Certificate of Primary Education, CPE, in 1974. In 1979, he joined the then Voice of Kenya, which later became KBC. He featured in many programs, among them Vioja Mahakamani and Vitimbi. In 1980, he went to he went to West Germany Cultural Festival. I think the only person Kohapa who was with Gibson in Germany, Bwana Warohio, uko karibu, huyu tulikuwa na kuja watu wakuone. Shauri hata hapo chini mtaona Bwana Simon Warohio, although ameandikwa Peter Warohio, ni anaitwa Simon Warohio. Huyu walianza jani ya usanii na Bwana Gibson. Asante sana. So he featured in many programs, among them Vioja Mahakamani and Vitimbi. So in 1980, he went to West Germany Cultural Festival. He joined Darubini with the late Kemunio, also known as Motiso. Lucy Wangoi, yuko hapa, nimemuona. Si yuko hapa, madam? Thank you. Where is that? Mama Kayai, ama Mary Kabere, nimekuona, karibu, asante sana. Na
late Benson Wanjau, also known as Ojwang Hatari. Peter Warochiwa, Peter is Simon ndio huyo nimemwita hapa. Waroch Masanduku ama Sami Moya, George Kimani Karatasi, and Senior Sergeant Obadia. In 1993, he traveled to South Africa and acted in the film The Air Up There as Harimbo, alongside legendary actors such as Kevin Bacon, among others. In 1998, through a presidential decree, he was made an arts and cultural ambassador with the late Benson Wanjau or Ojwang. Lucy Wangui, magistrate, again, huyo ndio wale, Mary Kabere, Mama Kayai, Hiram Mungai, Ondiek Nyukakwota, and Davis Wabili Omwala. The cultural ambassadors were to report directly to the Director of Culture, Mr. Kamau, at the Department of Culture, to be assigned different duties as cultural ambassadors, traveling as Vitimbi comedians. He played the role of prosecutor of Ngozi wa Mashtaka in Vioja Mahakamani for over 40 years with Judge Lucy Wangui, Court Clerk Julius Thuita, Police Amka Twende, Benjamin Taski, Police Wariahe, Said Muhammad Said, Tamar bin Tamar, Peter Lukoe, Ondiek Kakwota, Ohio Mungai, Samuel Mwangi Otoyo, Peter Kemunyo, Omutiso, Jeffrey Jokteno, Kamukunji, Mwalukumbi, Likobe, and Beatrice Wangari Myers. Church life. His personal walk with Christ began in 2018 while he was in USA. He rededicated his life to Christ on the 5th September 2022. He was active member of ACK Church Karagita. He was dedicated to the service, contributing to the projects, among many others. Illness. Gibson was blessed with good health throughout his life until 20 years ago, when he was diagnosed with diabetes and blood pressure. In 2020, November, he was admitted at Nairobi West Hospital, where he was diagnosed with kidney failure. He was discharged after 2 weeks. Later plans were made for kidney transplant on 18th July 2022 at Medhill Hospital, which was successful. He later developed complications in September 2022, which culminated in a cardiac arrest on 7th September 2022. He was in the ICU until his demise. All I can say, may his soul and the soul of those of us who are lying there and others who are lying there, may God be pleased with them. Thank you very much. Asante sana kwa kutuongoza katika hiyo hali ya kutujulisha maisha ya ndugu yetu. Na sasa kabla tuendelee, nimeambiwa mheshimiwa wa area hii amefika. Ningetaka kumpea nafasi aweze kusalimiana na kutukaribisha na kuleta condolences. Asante sana mchungaji. Familia ya Gibson, wageni wote ambao umetembelea siku ya leo
kumpatia heshima ya mwisho ndugu wetu Gibson, watu wa area hii na wageni wasalimie kwa jina la Yesu. Hamjambo? Geithiai mwathani agoshwo. Najua tumekawia sana na muda kweli umeenda. Sitasema mengi, bali kwanza nilete tu risala zangu binafsi na familia yangu za rabirabi kwa mke na familia yote ya Gibson, nikiwaambieni poleni. Gibson amepigana vita hii kweli miaka mingi. Nimesoma eulogy, nimeona, tumepata habari ya kwamba amekuwa mgonjwa na hatimaye amepumzika. Kwa hivyo poleni familia kwa vita kubwa ambao umepigana. Kila mmoja hapa anasema mambo mengi kuhusu prosecutor, kama vile ambavyo tulikuwa tunamjua ya kwamba ni mtu wa aina hii, lakini kwa wengi wetu alikuwa mcheshi. Ametufurahisha miaka mingi. Amefanya kazi yake ya kutoa watu stress wakitoka makazini. Tunapotazama akicheza pale mchezo hii ya kuigiza, tulikuwa tunachangamka na tutamkumbuka kweli, atakumbukwa taifa nzima. Kwa hivyo poleni sana, especially the family. Unajua, it's the wearer who knows where the shoe pinches. Tuweza sema ya kwamba tunasikia uchungu, lakini familia kweli najua mnasikia huu uchungu. Mimi sitaki niseme mengi, niwaambieni karibu sana, nikaribieni hapa kwetu Kinangop. Tunawapenda kwa vile mmejitolea hata kuja kumzidikisha urafiki wetu. Hapa mjisikie mko mahali ambapo panafaa sana. Sitaki kusema mengi, ndio kanisa wapate nafasi ya kumwaga ndugu wetu. Mungu awabariki, lakini seme jabori moja ya kwamba Mungu amepeana serikali, tuiombe, tuipatie support yote ili ya kwamba maeneo haya yetu na taifa letu liendelee. Sitasema mengi. Asante sana mchungaji. Nilikuwa katika harakati kwa sababu tuna public participation ambayo inaendelea. Kwa hivyo nisipokampa kama mwisho ujue, ningalipenda kweli kumzika huyu rafiki wetu, lakini nagojoa kule mahali kunaitwa Dunyunjeru na lazima niambie kule kwa sababu kazi ni nyingi. Kwa hayo mengi, Mungu awabariki sana. Asanteni. Asante sana mheshimiwa kwa kunena kwa kifupi sana. Tuwashukuru Mungu. Sorry, unajua kuna wageni wengi. Mama Kayai nasikia ukisikuuliza jina. Haya basi, mimi naitwa Kwenya Thuku. Mimi ndio mbunge wa hapa na kwa uwezo wa Mungu nilichaguliwa na chama cha Jubilee. Sisi ndio wale survivors. Tulisurvive lakini kwa wakati huu tuna support serikali iliyoko kwa sababu kuna umuhimu wa kufanya vile. Na kwa sababu sikuwa nimepeana mchango wangu, mchungaji hata amefanya vizuri, nimerudi hapa. Mtu wa familia ambaye anapokea mchango, tafadhali unione ili nipeane nami risala zangu zishikwe na ili tulaze ndugu wetu. Mungu awabariki sana, asanteni. Asante sana mheshimiwa, tupigie mheshimiwa makofi. Sasa ikiwa mheshimiwa ameongea dakika kidogo hivi na ni yeye analipresent watu wale wengi, sasa ni nani mwingine ataongea maneno mingi? Kwa hivyo ninataka tukubaliane ya kwamba kama vile tumeambiwa, maisha ya mtu ambaye ameishi miaka kama ya ndugu wetu na ambaye amefanya kazi kama zile amefanya, haiwezi wekwa kwa karatasi kama hii. Kwa hivyo hata ukisimama hapa uweze kuongea namna gani, huwezi sema yote. Kwa hivyo ukisimama ulete tu condolences kwa familia na useme kitu kidogo ya kurepresent wale ambao unarepresent. Kwa hivyo ni tukikupea nafasi, usiite watu waongee. Utawaambia wasimame wale unaongea kwa niaba yao. Kwa hivyo ukipewa nafasi usiite mtu mwingine aongee. I want to be very clear. Wale unaakilisha, either uwaite hapo ama uambie wasimame, then uongee kwa niaba yao. Kwa hivyo on behalf of colleagues nitaita ule alikuwa chairman wa committee ya Nairobi, Mr. Hiram, ndiye aweze kuita ule ameandikwa
Lucy Wangoi ambaye alikuwa tunamjua kama magistrate, na wale ambao wanafanya kazi na wao mtawaambia wasimame ama wakuje hapa as you represent them kindly. Habari yenu. Bwana asifiwe. Majina mnanijua kama Ondieki Nyukakwota, lakini majina yangu kamili naitwa Hiram Mogai Gige. Nimeokoka na mpenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Hallelujah. Na nitauliza saa zile nikiongea maneno kidogo namna hii, Lucy ambaye ametembea mwendo mrefu sana na Gibson ambao niliwajoin na tukawa pamoja nao, nitawauliza tu atakuja hapa sababu hatutataka mambo mengi, ni ile tu kusalimia watu na kuwashukuru kwa vile mmekuja. Lakini kuna jambo moja ambalo ningelipenda kusema, ya kwamba hata kabla ndugu yetu hajapumzika kuna jambo fulani ambayo ilitendeka, ya kwamba tulikuwa na fundraising ambayo ningelipenda kushukuru na kutambua uwepo wake our MD Mr. Maina, Samuel Maina, ambaye alichukua jukumu yake kubwa sana na alifanya kazi kubwa ambayo kusema kweli ilikuwa ni ya kuvunja rekodi katika lile jumba. Nimekaa kwa ile jumba miaka mingi. Kuna wengine kama Lucy amekaa pale tangu 1974, lakini mambo ambayo yamekuwa kitendeka hatujawahi kuyaona. Kitu ya kwanza tulipewa matangazo ya over almost 4 million. Na baadaye Mr. Maina akapeana mchango yake rasmi kama MD wa KBC. Kutoka hapo tulitembea mwendo pamoja na yeye na ikawa tunamjulisha every step ambayo tunaenda, na alikuwa nataka kujua yale ambayo yanayoendelea. The day ambayo ndugu yetu aliondoka duniani, after mimi nimepigiwa ripoti, kukaa kidogo hata kabla sijampigia MD, Mr. Samuel akanipigia simu. Akaniambia, this is what I'm hearing. Can we put it on air? Nikamwambia goja kidogo ni confirm. I talk with Margaret, his the wife to Gibson. Akaniambia ni vizuri akwambie haraka because already Gibson is a legend. He's a household name. Na tunataka iende itoke katika KBC. Ikuwe ndio session ya kwanza kutangaza, maana yeye ana belong pale. Niliongea na Margaret na katupatia go ahead, na wa MD akaendelea. Aliyalift mwili ya Gibson all the way from Eldoret to Nairobi, direct to Lee Funeral Home. I think he's going to become the first artist in Kenya kupelekwa Lee, Simevunja sheria. Thank you Samuel. Imekuwa mambo ya ajabu. So mimi nashukuru na ninatambua uwepo wako Samuel Maina, and we pray for you. Pia jambo lingine ambalo ningelipenda kusema is about the national government. Starting with our director of culture, Dr. Langat. Amewalk na sisi hii safari ambayo ijakuwa rahisi. He has been with us wakati wote ambao Gibson amekuwa mgonjwa, ametembea na sisi na ametenda jinsi a director of culture anafaa kufanya. Mabarua yale alitakana kuandikwa, alikuwa anaandika. He has always been with us. I also want to take this opportunity to also thank our able PS, Madam Umi Bashir. This lady is so wonderful. She gave us a shoulder to cry on. Alikuwa pamoja na sisi. Tunaongea na simu saa 4 saa 5 wakiwa na wa director Dr. Langat. Si kawaida katika hizo rank kuanza kupigania simu saa 4 saa 5. Si kawaida. Those ungodly hours, but we talked mpaka mwili ya Gibson ikaweza kufika Nairobi. The national government through our PS and our able director of culture, mwili ya Gibson ilifika na bill ile ilikuwa pale ya mamilioni ya pesa ikalipwa. Sio ni mambo mzuri? Kuna wengine ambao ningelipenda kutambua kama vile the former president ambaye ni Uhuru Muigai Kenyatta. Hata wakati wa fundraising, he was there for us. He stood with us na akaweza kutuma mchango yake ya milioni 2. Na kulikuwa na wengine ilikuwa milioni 2.5, na kuna wengine ambao walituma kama vile the Cooperative Bank of Kenya, the MD himself alituma 1 million. We also want to acknowledge one man
in Cooperative Bank of Kenya, Mr. Kahiga, who has walked this walk with us, ambayo imekuwa ngumu. The list is very long, naweza shindwa kukumbuka kila moja. Lakini kwa hakika, nyinyi ambao mmesimama na Gibson, mkakuwa pamoja nasi, na kanisa la Crisco, pale Eldoret, wakiongozwa na mtoto wa pastor anaitwa Nancy, na baba yake, wacha nimuite the bishop, maana sikumbuki jina lake, nitamuita Baba Nancy. They have actually walked the journey with the family of Gibson. It was not easy. And I want to tell you today that huyu jamaa ambaye amelala hapa ni uchungu kuongea, lakini I can tell you he was in a lot of pain, and God. Ni sawa. Hamjambo. Mimi kwa majina naitwa Lucy Wangoi, na mimi tumekuwa na Gibson kutoka hiyo miaka unasikia ya 70. Yeye alipokuja KBC ilikuwa tumepata mwito kwenda Ujerumani kucheza hizi ngoma za kitamaduni na mambo ya utamaduni. Na bahati nzuri wakaja na huyo bwana ameitwa Waroch na the late Motiso, na mwingine alikuwa kiitwa siwezi mkumbuka. Tukashikana na kina Chris Kemohu. Tukashikana na kina Mama Kayai na Mzee Ojwang. Tulikuwa kikundi kikubwa, manake ilikuwa ni wasanii, vichekesho na ngoma za kitamaduni. Usituone hivi tumecheza mpaka ngoma za utamaduni. Na kweli Gibu alipokuja yeye na Waroch, walicheza ngoma mpaka tulipoenda Ujerumani tukarudi na ushindi. Tulipata ushindi, manake ilikuwa ni kama mashindano, at the same time ilikuwa ni festival. Na kutoka hapo Gib hakurudi tena kuachana na sisi. Tukaendelea tukaunda Darubini, tukazunguka Kenya mzima. Tukaunda Kivunja Mbavu, tukaunda Muzimaduni, vipindi vilikuwa vingi. Na tulipoendelea ndio tulishikana sasa na kina Motiso, Mzee Wanjao Beni, nani tulikuwa wengi sana. Na baada ya hivyo vikundi vikaendelea. Kuna wakati fulani tulisimama KBC, kila watu wakaenda njia zao. Tulibakia wawili, mimi na Gibson. Sisi wawili peke yetu. Tukakaa chini tukaulizana, haya tumebaki wawili, tufanye nini? Tukaunda kikundi tena, mimi na yeye. Bahati mzuri Mama Kayai naye akaja. Tukatengeneza kipindi kilikuwa kinaitwa Jungu Kuu. Pia kikaendelea sana. Baadaye tena tukakaa, tukarudi, lakini tukawa tuko kule kwa culture, tukifanya kazi zetu tu na wale wafanyikazi wenzetu. Kina Jen alikuwa ni mkubwa wetu katika upande wa culture, na tunaheshimu sana, na hiyo ofisi tunaiheshimu. Maana pia ilitushikilia, hakuna wakati ilituacha. Gib tulikuwa tukija KBC, anakuja kwangu asubuhi ananibeba, tunaenda tunafanya kazi, jioni ananirudisha. Akinirudisha pana mtu mmoja uwapo na bucheri, anaambia huyo mtu, Bulbul, nimemleta Mama County. Mpaka kuanzia siku hiyo watu hapo kwetu wananiita Mama County. Hata nilipomwambia kwamba Gib amekufa, alifunga duka. Akasema, mzee wa county amekufa. Namwambia Gibson hayuko. Gibson hata akija akikutana na mke wake Margaret ni shahidi, tulikuwa pamoja. Na wakapendana na ikawa ni harusi. Mimi na Mama Kayai tulikuwa one of the best maids wale kusimamia harusi ya Gib. Kwa hivyo mimi nikiongea kuhusu Gib, najua Gib tangu akiwa kijana mpaka ameoa, mpaka amepata watoto, sasa yuko na wajukuu. Na nashukuru Mungu kwa hizo siku tumekaa na Gib. Nashukuru pia kuna Bwana Hanel Katasi tulitembea naye na Gib, kuna Rosemary Cairo, wengi walikuwa hapo. Nikianza kuwataja hata hawataisha. Kwa hivyo namrudisha tu Mungu shukurani, na mtuombee pale tumewachwa, maana hilo pengo Gib amewacha sijui kama litazibika, kusema ukweli. Maana tulikuwa tumezoea kucoordinate mimi na yeye. Pale kotini ikiwa kuna kitu kinaenda hivi, sasa hiyo ananikommuniketia, ananiambia tunarudi pamoja. Na mchezo unaendelea, na hata watazamaji hawata notice. Kwa hivyo Gib pali yuko, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Mimi hakuna siri yangu nilikuwa nayo Gib hajui. Kitu chochote nikitaka kununua na kuja na muomba Gib mawaidha. Ananiambia twende. Tunaenda, kama ni kunegotiate yeye ndiye ataongea. Kama ni kuna mambo notes zinataka kubadilishwa, Gib ndiye atafanya. Kwa hivyo hata mimi pali niko nimewachwa vibaya. Lakini Mungu yuko, anajua ni kwa nini alimchukua. Nafikiri siku zake zilifika, na sisi zetu tunamfuata nyuma. Tunaomba Mungu pia atupatie mwisho mwema. Maana Gib ameteseka na hiyo ugonjwa.
na alipewa hiyo ripoti kwanza tukiwa Nyeri. Akaambiwa wewe uko na diabetics. Ilimtia wasiwasi mpaka akashindwa kuongea. Anazunguka na nila, twende wapi? Twende chemist, twende hospitali. Nikamwambia don't panic. Hii ugonjwa si ya kifo, ati umehukumiwa kifo. So tukaenda pahali akapewa dawa na akaambiwa hii ukijua tu kumanage, na kweli ameimanage for more than 30 years. Gibson hata mkienda mahali pamechinjwa nyama, kula nyama, anakwambia kipande moja peke yake. Gibson kula sijui so he was disciplined na alikuwa na heshima zake. Gibson hata kikukosea haitafika jioni haja kupigia simu, pole nilikukosea. Na marafiki zangu wote wanajua, ni mashahidi. Kina mama Kayai wanajua, tulikuwa tukishinda watatu, mimi na mama Kayai na yeye. Kwa hivyo nasema wasanii wale tumebaki, jamani, tuige mfano wa Gibson. Tuko na Bwana Makoha, tuko na Alexander na Undie Kihuyu, hao ni marafiki, tunashindaga pamoja. Kuna mwenzetu pia anaitwa Gen City, tulikuwa naye katika Vioja lakini akaenda kule, nafikiri mnaonaga Inspector Mwala. Yeye alienda kwa Inspector Mwala. But yote ni usanii. Asanteni sana. Asante sana. Tauliza representative wa KBC aweze MD aweze kuleta Mr. Samuel Maina aweze kuleta Lambirambi. God is good and all the time. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Mũndũ nĩ mwega. Mũndũ nĩ mwega rĩmwe na rĩmwe. Ithuothe tũtiriega ũguo na watuona haha. Nĩ gwĩtĩĩa twĩtĩaga atĩ tũrĩega no tũrĩ andũ oru mũno mũno, tondũ nĩ tũrĩ ũiru na nĩ tũiyaga na nĩ tũnyuaga indo iria ngananie. Njĩtagwo Samuel Maina. Mimi ni MD wa KBC, kaimu MD KBC. Andũ a KBC rũgama inyuothe mũke haha. Nĩ tũtiaragia mũno na andũ aya metagwo atangathi kanitha. Kabomo ime irio no mahe kamweke mũndũ. Ũkai narua andũ a KBC inyuothe nginya mũgaka. Ore matope kũu nĩkuo warutire ũhoro, ti ũhoro. Kĩhenjo kĩũreciria to ũtarĩ wa KBC. Ũkai inyuothe haha. Ũkai. Kanitha nĩ ũgũtũhe kahinda kĩndũ ndagĩka 2 kana nuthu ndagĩka. Nuthu ndagĩka. Thengiũ mũhunjia. Mtu akipitisha nusu. Mtu akipitisha nusu then tunakukata. Haraka. O mũndũ ekuiga ũrĩtwa rĩake, o rĩtwa na ũrĩa wĩkaga. What you do in KBC and who are you? Kamoka nginya na ciana. Ni wengi sana wewe. Mmekuwa wengi. Ni wengi. Hatutamanage MD. Mũhunjia njĩra tũgwĩka atĩ aya nĩ maingĩha mũno. Hatutamanage. How do we go about it? Hatutamanage. Yeah? One person per department. One person per department. Please. Nguga ũrĩa ngugaga ndĩ haha mbere ya andũ aya. Gibson turarehe Rabi etu kutoka hii shirika la KBC. Ndio mama na babu na nyanya KBC. Na kwa sababu mnakuanga na tumadharau kidogo, sasa mtazame hii shirika inaondoka. Shirika ya KBC sasa iko kwa runway. Na sasa tunagoja clearance from control tower, we take off. Mnaamini hivyo? Tutaondoka na wale walikuwa wanasusuria sisi. Sasa mtafute Uraino. Hii mtakuwa mnaionyesha kwa kidore. Margaret, Triza, Grace and Ian, mpokee Rabi zetu kutoka kwa shirika la utangazaji la KBC. Tuko wengi, tuko 1300. Lakini wale wengine shirika lazima ligeendelea kuja kusimama hapa na nyinyi. Familia tuko na nyinyi,
pengo la Gibson, sijui nani atajaza, lakini cha muhimu ile nataka kusema hapa, tukiwa tunasidikisha mzee ambaye ameserve KBC for 40 years. During my leadership, we are going to celebrate our artists when they are alive. We are not going to be celebrating our artists when they cannot see us, when they cannot heal, when they cannot hear, when they cannot feel us. We are going to celebrate them when they are alive. Wakati ni muhimu kuambia mtu amefanya mema wakati anasikia. Ukweli? Na sasa hawa wamezeeka. Yeah? Wengine wamezeeka. Wacha tuwa celebrate wakati wako hai. Sasa mzee Gibson, hata ukimpea bavu saa hii, haezi meza. But mama kaya ukimpea dress mzuri, umpe zawadi mzuri, na kinywaji na nini, we are going to celebrate our artists when they are alive. Hata nyinyi mmefika hapa, let's celebrate these people when they are alive. Serving the society for 40 years. It's not a joke. It is all his adult life. He has served KBC. Tuko pamoja? Sasa sijui nitaanza wapi. Sijui wacha ule anajua hii kazi afanye. Ore matope na ufanye haraka. Sitaki kukosea kanisa. Afadhali tukosane na wewe, tunaweza sort out. But ya kanisa sitaki. Haya, na uongee kidogo tu. Sawa. Thank you. Hata mchungaji, unajua mchungaji wa St. Catherine ni mchungaji wangu. Hata wale watu wanataka kuona hawa wasanii hawa. Wale wanawajua kujeni huku. Hata ni wakati mchungaji nipatie dakika ngapi? 5 ni wale wa KBC kaeni hapo. Hawa wengine support yetu kujeni hapa ndio wale waone. Kujeni tu hapa, it's okay. Wale wa KBC hapo, our wonderful colleagues here will just say jina na kipindi hwa. Kipindi enda. Angalieni kamera huko ndio iwaone. Kujeni. Leta hiyo microphone nyingine. Tutaenda haraka sana mchungaji. Sasa shida Gibson is our statesman, our predecessor. Ni alia matu ikanirie otherio onekana. Ya microphone hiyo wengi. Mimi ndio haraka haraka. Watumie tu hii. Haya, tuanze hapa. Kusema tu jina. Fungueni hapa. Fungueni hapa. Unataja unahua. Hata utashika microphone mimi nakushikia, si ndio? Haya, twende jina. Julius Chege akamponda Tausi. Huyu alikuwa anacheza Tausi, mpigieni makofi. Rukia Mwitete, jina langu mashuhuri wa Kenya wanajua nao ni Subira Vituko. Alikuwa mke wa Zoa. Amina Wanjiko Ramadhan, Rukia Tausi. Huyu anakaa Tausi mchungaji, unamjua? Peter Thuo bro, Eboso Tausi. Mogoro kiure wa Tausi. Wilson Nyabuto Maranga, Hura Baru Estate. Hura Baru Estate, Songarwai, okay. Wakuje. Hawa wamo hu. Haya, thank you very much. Na mniangalie microphone. Mohamed. Thank you very much. Hadija Nasir Mwende Vitimbi. Huyo ni wa Vitimbi. Gladys Olemunom Vioja Mahakamani. Acha Songarwai. Julius Kioko Vioja Mahakamani askari. Anakuaga mpolisi. Mwanamkuu, my name is Arthur. Be blessed. Thank you mwanamkuu, sio ni mrefu kwetu. Kabu Mildred Anami Vitimbi. Mtoto wa Ojwang. Bangili ama Kabindu Lydia Mbenya. Vioja Mahakamani. Judy Adhiambo Tausi Fosca Plot 10 Sineno Chiriku. Wagwan. Hudson Madenge Karani wa Koti Vioja Mahakamani. Sawa. Magdalena Mudheu Production Assistant Vioja. Wonderful. Na wewe utanipea namba ya viatu. Jokonia Vitimbi. Thank you very much. Kawera Makoha Vioja. Huyo ni Kawera. Eko thegereria muko nayo. Ukawe. Uka. Yoni sombo indazu kutamwaka. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Ni wewe naambia nyamasa gunia ya mtu. Nafanya nitukanane mbele ya wachungaji. Mimi naitwa kwa Master Julius Nyambeka na kwa 8 nimesomea Kikuyu. Uguo ni jwe Gikuyu. Muriaga ciana cia Ngai.
Mregareke sana sagai. Enda ukae. Ndienda sasa hivi si tunaenda MD yako hapo utachapo wewe. Hiyo tuendelee ndugu yangu. Bana Santos Ordinary Letoliwembe Modus Gori Chapela le pepeta wake kama mlamba kama chungute makalimeka chingiri mashashila za bure lakini tukipewa si kunywa. Naitwa Ndugu yangu wachungaji, mko na kazi ya kuombea watu. Hizo ni dawa za kulevya. Kiongozi wa mashtaka Vihiga mahakamani Aliwa David. Waya. Rosemary. Mama Jabari last mail. Wow. Damaris Ketrai anti Loretta Zora Citizen. Wow. Sulega wala la ajab mimi ndo legua mahanjim. Now. Jetago kehejo okuria gaikio ni the problem. Naitwa Lucy Wangoi Vihiga mahakamani. Very good. Sergeant Lavender, Inspector Mwala. Jomo idara Rene. Mimi naitwa Ben. Mimi ni producer wa TV KBC. Martin Jero, producer, director Vihiga mahakamani. Virginia Wairimbo, Revenue Office Nakuru. Ati ni magistrate. Hapana, Revenue Office Shoro KBC Nakuru. Undi anaokota ushuru kule, yani analetea KBC. Na niona na wewe uchunge sana MD yako hapa na pesa Nakuru ifiki vizuri Nairobi. Agnes Jambi KBC Nakuru. Very good. Hey! Wachungaji muombe huyu. Bwana yake Msojwang alienda. Mama Kaechu hauna mshe kukuoa na kule cameraman muoane. Ni sawa. Hamjambo watu wote hapa. Mimi kwa majina naitwa Khavere Matindo. Na mimi mchungaji niruhusieni tu niseme kitu kidogo. Gibson ni rafiki yangu sana 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 pamoja na familia yake. Nawaombea family Mungu awazidishie kuwapatia roho za kuvumilia. Na jambo lingine ningependa kusema Mheshimiwa Kuria, tunaomba tunataka kumuona namba 1 na namba 2. Hajui kama wasanii wa Kenya wako, mwambie wasanii wako na tunaomba kukutana na yeye. Namba 1 na namba 2. Tuko na shida kadhaa, tunataka huo ndio atatusaidia tafadhali. Wapi makofi mazuri? Haya. Ole matope sisi ndio tunaamulisha producers wakuje hapa na ndio wanatuambia kaa pale karibu. Asante, tunashukuru. Naitwa Miro Vinyamusa, niko editorial sports. Asanteni kwa kutukana. Wapi makofi mazuri? Na mimi naitwa Shama Kiawa, mimi ndio head of drama unit KBC. Wapi makofi ya Shama mwenyewe? Naitwa Captain Otosh na fly MD KBC. Atieni Max. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kwa majina najulikana, ile ya TV najulikana kama Alphonse Makacha.Makoa, na ukipenda niite Mathias Kea, kwa Biblia iko ndani. Na hata hivyo pia sisi Waluya tuko ndani ya Biblia. Ati aje? I can prove it. Can I prove it? Saa ile mnaenda kanisa na mnaambiwa na pastor sema haleluya. Si mnasemanga haleluya? Hebu toa hiyo hale inapaki nini? Alafu mshindwe. Amen. Tuko pamoja. God bless you so much. Amen. Wapi makofi ya Alec? Basi naitwa Alexander Jospat. Jina langu ni Peter Sakale. Kama mnavyofahamu mimi huigiza na mashuka. Lakini leo nimeavoid kuja na mashuka kwa sababu ya baridi. Najua ukivaa mashuka huvai nguo nyingine ndani, ama hamjuangi? Kwa kweli mali sisi imetoka Kajiado na huko Narok, tukivaa hiyo mashuka ni utamaduni. Na uwezi haribu hiyo utamaduni na nguo nyingine inayoonekana ama isiyoonekana. Basi wachungaji wenzangu kanisani, ni wachungaji wenzangu kwa sababu nyinyi mnachunga watu, mimi nachunga ng'ombe na mbuzi. Kwa hivyo sisi wote ni wachungaji.
kabla sijaendelea pale, mlitafuta chief. Wakati mlitafuta chief, mlikosa assistant chief, deputy chief, paramount. Hiyo machifu wote walipatikana. Kwa hivyo mimi walikosekana. Lakini kwa niaba ya machifu wote nasimama kama chief suspect. Kusema karibuni sana. Basi ningependa tu kusema nimepewa nafasi hii. Hiram amezungumza na mimi. Akaniomba niseme, nitoe vote of thanks kwa niaba ya wote ambao mlipata nafasi ya kutoa mchango wenu katika ile namba yetu ya paybill. Ilikuwa ni 777,626. Hiyo ndio pesa, hiyo ndio paybill ambayo ilitumika katika kutuma misaada yote, na hata president, former president alituma kwa hiyo, na kuanzia hospitali mpaka leo kuandaa mazishi. Hiyo paybill tunasema asante sana Safaricom, na kwa wote ambao mlipata kutuma msaada wenu tunasema asanteni. Jipigeni makofi. Hamjapiga vizuri. Salimia mtu, mwambie happy new year. Kumbe unajua bado tuko sikukuu. Mupatie ile high five, mwambie happy new year. Sasa mshike mkono namna hii, mshike vizuri. Mchungaji, shika mchungaji mwingine. Ambia sema sema be at peace. Sit at peace. Eat at peace. Na rest in peace ni gani? Rest in peace ni ya ndugu yetu Gibson. Nikimalizia, nimeona kuna kibao kimechorwa pale imeandikwa washroom. Hiyo sehemu ni ya wale waliotoka sehemu ya Nairobi, Kayole na Mihango na Ngong kama sisi. Hiyo ni ile sehemu ambayo unaenda, na kwa sababu watu wa Nairobi wanajulikana hawapendi kuacha mbolea yao mashinani, wanaenda nayo. Hiyo ndio nyumba yetu, tunaenda hapo, alafu inaenda unafanywa utafiti. Kwa upande wa watu wa hapa, semeni mkitaka kwenda kujisaidia, muende mahali mnaendaka kujisaidia kila siku. Nimeona kuna maigoya mingi, endeni huko. Imejaa kila mahali sasa. Basi wale wote ambao mlitoa misaada yenu, asanteni sana. MD Mr. Samuel, Mungu akubariki. Akukumbuke katika kila kitu na upate kuongezewa cheo. Asante sana Bwana Maina na wengine wote Ministry of Culture na kadhalika. Asante sana kanisa kwa kutupatia nafasi hii. Mungu awabariki vile, kwa sababu mtu anapomaliza safari yake huwa anahandiwa over kwa kanisa, si ndio? Huyu mnayeona hapa siku moja atapeana tu kwa kanisa akiwa hivi. Asante sana mchungaji, ni vizuri nitaje kwa sababu ni mchungaji wangu wa SK St. Catherine's kule Tumaini Parish Mihango. Bwana Giba alikuwa rafiki yangu sana, na wakati alikuja mazishi ya my brother mchungaji ya Witness, aliniambia tu kimchezo, Godiwadho uko na mashini mzuri sana za sound, naweza taka hivyo tu kijokingly silete kwa mazishi yangu, na mimi sasa nikaleta hapa. Sasa hizi mashini zinaongea huku ni zangu ambazo Mungu amenibariki nazo. Mtu ambaye silipishi ni Gibu, ukizitaka ninalipishanga. Kwa hivyo mambo iko sambamba namna hiyo. And thank you so much mchungaji for the opportunity. Thank you MD kwa sababu ya kutushikilia, and thank you the arts fraternity. Simameni juri waletea Rachel Jerry ndio aite mchungaji vizuri. Rachel wacha mchungaji Rachel aibe verse moja tu. Watu simameni na juu mchungaji anasimama na nyinyi mmekaa. Mama DJ Rachel Jerry ogwo kama wame ndio wachangamuke, tuendelee vizuri sana. Rachel Jerry.
Amen. Sasa nitaita Reverend Francis Gatua, a family representative, aseme kidogo on behalf of the family. Pamoja na kuwasalimia nyinyi Tukae. nyote, wadogo, wadada, majina ni yale yale. Tayari kiongozi wa ibada ametaja. Majina ni Francis Gatua, Kristo mwana wa Mungu Mwokozi, na hudumu na kanisa la Presbyterian Church of East Africa, manake PCA. Sasa naomba Moses, karibia ni haraka haraka, tumtii kiongozi wa ibada. Gogi. Israel. Sisi tuko hapa kwa sababu sisi ni binamu ukipenda cousin wa mwenda zake Gibbs, na tumetumwa na shagazi yenu Bogues Gathus, kwa sababu tayari ni mkongwe sana kiasi ya kwamba kurejea ama kuja mahali hapa ikakuwa mgogoro. Ndio kwa niaba yetu sisi tuko hapa, tunamsimamia na kusimamia watu wa bali zetu. Mama ametutuma na salamu hizo na kifani, muendelee kupoa pole pole, Mungu yuko na ako pamoja na nyinyi. Huyu anaitwa Moses Mwada, sisi ni madugu. Na huyu naye anaitwa Peter, na huyu ni kijana yangu Kehingada Rizim. Kehingada anaitwa Israel. Otherwise, sasa asanti, God bless you very much kwa sababu wakati umetupa kisogo, au sio? Asante tena Sundu. Asante sana mchungaji, tuweze kumpigia makofi kwa kufanya mambo kwa kifupi. Na sasa ninataka kuita representative wa jamii Sako. Then afuatwe na representative wa Njabo Pe kwa kifupi. Thank you. Thank you. On the side of the Kraje, wale wote wako hapa on the side of the family, nyote tuseme praise the Lord. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena pande ile. Thank you very much. Mi kwa majina yangu naitwa James Kiretai Wajera, na
kila wakati nikija hapa sitarudia, manake nilikuwa naambiwa na mwenda zake, sema majina yako 3. Kila wakati ukipatana sema majina yako 3. Namwambia mimi naitwa Kiretai Wajira. James Kiretai mpaka akaniambia uwe unaitwa James Kiretai Wajira into brackets. Huyu mzee yuko hapa, alikuwa rafiki yangu na alikuwa mwegezaji. He was a saver. Pamoja na grupu yake ya Vitimbi, they are members of one of the best circles in this country, a global circle inaitwa Jamii Sacco. Na alikuwa ameweka hapo, yeye ni anajua, na pamoja na watoto yake tumejiendeleza sana. But I remember one thing that this gentleman told me, that Mr. Sema Majako 3, kamwambia na mimi naitwa James Kiretai, Sema Wajira into brackets. Akaniambia, if only you want to become a man, be a good saver. Even those billionaires that you see in the world, they became so because of saving. Save in a circle. Ndio alifanya tuwe hapo na tukaendelea. For the benefit of time, ninataka niseme sisi ni watu ya Jamii Sacco. It is situated in Nairobi, South B, and tulitumwa hapa kuleta rabirabi zetu kwa familia, kwa kila mtu hadi Kenya nzima, manake this gentleman you see here was a national figure. Tukija, nimekuja na my director of human resource, Madam Dirango, simama uwivu watu namna hiyo. She is there, Madam Dirango. Nimekuja na chief manager operations, Millicent Orera. Nimekuja na Madam Warons manager, Sylvia Jepkeboy Karikari. Pia nimekuja na our transport manager and in charge of logistics, Mr. Clement Morioki. Hao ndio wale watu tumekuja na hao. Na tumekuja na mshumari wetu. Tuwe nitokile na mshumari witu. Toto tinahota kuona time yako hota kunyitana. Ni undu ithio tuheanaga services kuri bururi wothe. And just a minute. Give me that thing. Thank you. Come over, madam. Gitumi kiria gitumire tuke na mushumari uyu ni undu Mr. Gibson, jugeta director wa KBC, atwerire kindu kimwe ria twari na mushemanio, that make people they will become people. Tua ado ni magutwika ado. Make people they will become people. And if you make people to be people, you have to enable them financially, spiritually, and materially. He is the one who told us that way. He is the one who made Jamii Sacco to be the way it is, and that is where we are. Before this gets out of me, Director KBC, wherever you are, we are so proud of you. We associate with some of your people, and because we'll be having our AGM, we are intending to call you as one of the guests of honors there. Please feel welcome. We are proud of you and your team. Ladies and gentlemen, this is the condolences from the Jamii Sacco. It's just some few words, madam. Allow me please to read it. It is with sadness that Jamii Sacco Society received the news of the demise of Mr. Bogwa, who was a member of this Sacco Jamii since the year 2000 until his passing on December 22nd, 2022. The Jamii Sacco fraternity starts with you people during these trying moments, and hereby relay our heartfelt condolences to your family and friends. As you lay your husbands and father to rest on January 3rd, 2023, we wish God blessings, love, and comfort as we continue to pray for you. Ladies and gentlemen, death like death, man shall die. And we are all candidates of death. But the only question that we need to ask ourselves is this. Tugakua tuhana atia. Tugakua tuhana niti atia na mwathani. Gikuo ta gikuo no kinya mundu agakua. No gikuo ri ugakuhana niti atia na mwathani waku. Ndeke itwetekere gukorwo tunyitanite na mwathani na makiri muno ta support kanitha anake aria anini. Kuri kundu turathie tugakora anake matuire njohi thermometer. Ati ndangirugama mbere ya andu twathie mathiko-ini ni athuri na atumia marathikana. It is a bit shameful.
We need a country that is so strong, a country that is economically powered, and for you to become so, you must be a good saver. Muthenya ũngĩ ndaiguire President Ruto akĩra andũ, develop a culture of saving. Wenda kũmenya wega, come to Jamii Sacco, you'll get everything. Gwenda gũtigana ũguo, no ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, kĩheo kĩa muoyo nĩ ũtũũro wa mũndũ nĩ kĩheo kĩa Ngai. Ũtũũro wa mũndũ nĩ kĩheo kwĩ Ngai. Ta iheo iria ingĩ ciothe ciumaga kũrĩ Ngai. Ngai nĩ mũtana gwĩ icũmbe ciake ciothe, ũkagwanĩrĩra na ngomo na ndũhiũ, ũkaitũ mũinĩre ithe witũ rĩ igũrũ, ithe witũ rĩ igũrũ. Thank you. May God bless you all. Thank you very much. Asante sana. Thank you very much. Tumipigie makofi. Sorry, mutungatiri twarikia uguo, mutimia wa muciĩ ũyũ Mrs. Bogwa ne oke one my chief manager operations muciro mwari witũ ũrĩ haha. Thank you very much. God bless you people. Asante sana. Jambo Pay. Is Jamii Sacco na Jambo Pay ni... Oh, thank you. Hamjambo nyote katika jina la Yesu. Mimi naitwa Mushemi and naomba nizungumze kwa Kizungu na ni CEO wa Jambo Pay. So I would like to say that Gibson, the first time I came across you as a prosecutor was in Vioja. You entertained us. You inspired many of us, many of the people that pursued law into that practice. You actually also did extinguish a lot of ambers of crime because a lot of people believed that there was actual prosecution in was actual court proceedings in Vioja Mahakamani. I actually did believe this until much later in life that it was actually acting. Somehow Makoha got us thinking sometimes this could be acting, but your no-nonsense approach as a prosecutor got us believing that this was an actual court proceedings. And so a lot of people who would have gone into crime also got dissuaded out of that path because of that. So Gibson, you supported very many causes, we know, because you lived a life of generosity beyond your family. You supported many people. You also have raised a wonderful family that you raised, instilled values, and invested in their education. We at Jambo Pay have had the first-hand privilege in the value that we get through your daughter Grace Wanjiru Gadu, our most dependable team member. We cannot thank you enough, and Margaret, your wife, Mama Grace, for all these that you've done beyond ourselves into the community. So Gibson, we know you are resting away from the suffering in this world. We know you are watching over Margaret, your wife, Teresa, Ian, and our colleague Grace, and all of us. And so, Mama Grace, we would like to pass our condolences from Jambo Pay. We pray that God walks with you every day. And Gibson, we are better people because you lived in our midst an exemplary life. We pray that God may rest your soul in peace. Thank you. Asante sana. Now we want to invite the representative from Nazarene, Africa Nazarene. Representative from Africa Nazarene. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. May I request, if you are an African Nazarene University student, faculty, family, simama, and if you can reach here quickly, sawa. If you can wave, sawa sawa. African Nazarene University students, alumni, anyone? Yes. Kuna wale mnataka kukimbia, you can run, others can stand.
We are here to stand with my lovely sister Triza and my brother Ian and Nadia by default. Nadia tulimuadmit tu lakini hakukuja. But we are thankful. My name is Pastor Jasron Akoi, and thank you ANU. Some ladies, alumni ladies, karibuni. We love you people. We love the Gathus. On behalf of African Nazarene University leadership, on behalf of our Vice Chancellor, and on behalf of our lecturers and the alumni, we want to say condolences to Mom, to Triza, and Ian, and Nadia. Nadia, we still have an MBA, so you can still consider us. We want to say two things on behalf of this wonderful team. We want to tell you that the Spirit of the Lord is upon us, and He has anointed us to be part of those who bind the brokenhearted. And today, Triza and Nadia and Ian, our lovely mom, and the family at large, we are here to say poleni, to bind with you the broken hearts that you have today. And we pray that the Lord would be with you. And to all of us, I would like to say an encouraging word. The Bible says in the book of Corinthians, Paul is talking to the Corinthian church, and he tells them, we are comforted so that we can comfort others. And so today, I hope and pray that even for the acting fraternity and everyone else who has come to mourn, that may we mourn knowing that we are being comforted today so that tomorrow we may comfort others. Last but not least, to the family, accept the will of God. It may be painful. Yes, it is. We are in pain with you, but accept the will of God. Now adjust having no dad. Ian, remember our chat, me and you at the morgue. Now you stand in the gap, and we are available, ANU family and many other friends of yours, we are available for a shoulder to lean on. But generally, again, after accepting and adjusting, it's time now to advance. It may take time, but may the Lord God, who helps us, all of us, to adjust, may we adjust accordingly. Last but not least, may I also say, there's a special family to this family, the Salanos. Wherever you are, can you kindly stand and wave? Triza one mutembelea na Nadia. Na kuna moja amesimama hapa. Asanteni sana, Mungu awabariki. All protocol observed. God bless you. Thank you so much. African Nazarene Fraternity, asante sana. And now we want to invite the one who has the message from the PS. Director of Dr. Langat, karibu sana. Mjane Mama Margaret, watoto Triza, Grace na Ian, familia, wakazi wa Matundura, wasanii na waombelezaji wenzangu, Mungu asifiwe. Niko hapa kwa niaba ya katibu mkuu wa idara ya utamaduni na turathi, na ingawa Madam PS angependa kuwa nanyi, haingezekana kwa sababu ya shughuli, lakini hata hivyo amenipa ujumbe wake wa rambirambi, na pia nimekuja na tunaofanya kazi pamoja. Kwa hivyo nitawaita waje hapa mbele tu kwa dakika moja. Mchungaji, I promise sitachukua muda mrefu. Na wanapokuja watu wengi wanamjua Gibbs kama mwigizaji ama msanii, lakini Gibbs alikuwa pia ni ofisa wa serikali. Tumefanya kazi naye in the last 6 years, na kwa huu muda mimi mwenyewe nimemjua kama mtu mwenye heshima, mzee mwenye bidii, mzee mwenye talanta, na alipenda kuingiliana na watu kwa njia bora. Tulimpenda na alikuwa ni mmoja wetu. Pale popote ambapo ningemuita kama kuna kazi, hakuwa na tashwishi. Alikuja,
hata wakati alianza kugonjeka, I think after 2018, mara kwa mara tungemuita kwa kazi, na yeye mwenyewe alikuwa akija na alikuwa kiongozi wa hawa wengine. Sijui kama walikuwa kimtuma ama tu alikuwa, he just became a leader. Wakati kuna shughuli yoyote walitaka kupitisha ofisi yangu, ilikuwa ni lazima Gibson aje. Kwa hivyo kile ambacho nitafanya, sijui kama wengine wapo, Lucy sikuoni. So kile ambacho tutafanya, mtu atasema tu jina lake na akakai chini. Hamjambo. Jina langu ni Josephine Lilechi kutoka idara ya utamaduni. Hamjambo. John Kodonyo kutoka idara ya utamaduni na turathi. Hamjambo. I'm David Muse from Culture. Hamjambo. Mimi naitwa Steven Mau, Director Library Services, na tunafanya kazi kwa ukaribu katika idara ya utamaduni. Asante. Hamjambo, mimi naitwa Gladys Momanyi kutoka idara ya utamaduni. Hamjambo, kwa jina naitwa Helen Derito. I'm working with the Department of Culture. Good afternoon. Njeri Gashihi, Department of Culture, Poleni. Bwana asifiwe. Fantas Wanjohi Hedhu, Department of Culture. Good afternoon, everyone. Patricia Mboro, Department of Culture. Lucy Wangoi, Department of Culture. Asanteni. Khabere Matindo, Culture. Hira Mongai. Tuna represent culture kwa jukwaa, kwa TV, Kenya mzima na ulimwengu mzima. God bless you. He's our able Director of Culture. Thank you very much, Daktari. Okay, asanteni. Hilo ndilo kikundi cha Culture kutoka Nairobi. Sisi pia ni familia ya huyu mzee Gib ambaye amelala hapa. Kwa hivyo nitasoma kwa Kizungu risala za kutoka kwa PS Miss Umi Bashir Mohammed. Tribute to the late Gibson Gadhu Mbugwa by Principal Secretary Umi Bashir Mohammed, State Department of Culture and Heritage, on 3rd January 2023 at Matundura Village, South Kinangop. Gibson Gadhu Mbugwa was a long-serving career civil servant, employed as an artist at the State Department of Culture and Heritage until his demise. He took up the mandate of entertaining, informing, and educating Kenyans on contemporary issues through popular TV series Vioja Makamani, and was commonly known as a prosecutor. The popular drama went beyond the boundaries of Kenya. He was also very popular in the neighboring country, Tanzania. The government in 1998, through the then Ministry of Culture and Social Services, offered employment to the then Vitimbi caste in line with a presidential directive in recognition of the role they played for a long time in preserving, maintaining, and promoting culture through entertainment. In addition to informing the public on a wide range of government policy matters, and social issues, he was also a team leader. The team was a major attraction as it performed short comedies and skits during national days and other local engagements, celebrations where issues of national importance like HIV/AIDS, tribalism, national and family values, amongst others, were articulated through the Vitimbi program using a very ordinary language. Through his exemplary performance at the Department of Culture, he rose through the ranks to the position of Assistant Production Manager. He also received a Head of State commendation HSC during the late President Moi's tenure and many other awards. As a team, they received invitations and performed in various countries, including West Germany, now Germany, United Kingdom, United States of America, South Africa,
Tanzania, Burundi, Uganda, and Rwanda, amongst others. The acclaimed actor, who has been battling diabetes for over 20 years, launched a public appeal in May this year to enable him undergo a kidney transplant, which was successfully done at Medihill Hospital in Eldoret in July 2022. He was discharged on 3rd August, but later his condition deteriorated and he was rushed back to the hospital, where he was admitted and in the intensive care unit until his demise on 22nd December 2022. The nation, the State Department of Culture, and the entertainment industry have all lost a great icon. During this journey, the State Department of Culture and Heritage stood with the family, as attested by Hiram. May God rest his soul in eternal peace. Though mimi sijakuja nyumbani kwa sababu ya shughuli za kikazi, lakini napanga nitakuja pale ambapo mtakuwa mmetulia ili tujuane zaidi, na pia nilete pole zangu na za wenzangu kutoka kwa idara. Asanteni na Mungu awabariki nyote. Asante sana for that session of colleagues. Now, nitaita chairman wa Matundura community, chairman wa Matundura community. Tunaendelea tukimalizia kuongea. Tuchunge masaa kwa sababu sheria haituruhusu kufanya mazishi baada ya 6. Yeah, so tumebakisha masaa kidogo kabla 6 ifike. Okay. Ngai nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Okay. Ndamugeithia inyuothe nĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani mũrĩega. Kenjuge nĩ wega nĩ tondũ wa Ngai gũtũtua matigari ma mũthenya wa ũmũthĩ. Njuge mũndũ ũgwĩtwo Gibson nĩ tũkoretwo tũnyitanĩire nake thĩinĩ wa weobi ĩno itũ ya Matundura West, na ona arĩ o kũraihu nĩ akoretwo akĩnyitanĩra na ithuĩ ũhoro wa maruta ma welfare, ũguo ndakoretwo agĩcererwo, na nĩ ũndũ ũcio nĩ tũkoretwo tũtwaranĩte nake wega, na no kĩo twĩ gũkũ nĩgetha tũmumagarie, nĩ tondũ ona ithuĩ nĩenda kumagario. Hangĩ nĩ atĩ andũ arĩa mũkĩte gũkũ kuma kũraihu kuma gũkuhĩ, nĩ ndamũnyita ũgeni thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ, nĩ tondũ nĩ wega ũguo mũgĩũkĩte, na Ngai amwĩke wega na amũrathime. Asante sana. Asante sana. Sasa tutaanza kuenda kwa tributes za family. Nitaweza kuita familia waweze kujitayarisha kutoa tribute zao kwa mpendwa wao wakiongozwa vile wamefuatana. Kuna ya ningetaka mkuje hapa wote, the immediate family, ndio mtoe your tribute. Tukianzia na ya grandchildren, the family from USA, Ian, Grace, Triza, tumalizie na ya mama. Tusimame kidogo. Waibaji wako wapi? Wasanii walienda. Tusimame. Najua mmeketi kwa muda mrefu.
as the families organize themselves. Nyitana guoko ndugamia wega nĩguo nyone mbere maũndũ ma thĩ nĩ magũthira nowe ndũgathira nĩ wega Mwathani warire Samueli ndũtĩagĩra andũ mahũthĩ nĩkĩo ndirĩ kĩeha ndĩna mwĩhoko nĩngona Jesũ niĩ ndatũũra harĩwe rũrĩmĩ rũrũ rwakwa rwakira niĩ ngamũinĩra igũrũ nĩ wega Mwathani werire Samueli ndũtĩagĩra andũ mahũthĩ nĩkĩo ndirĩ kĩeha. Asante sana, tukae. Wale wengine tutaanza na tribute from the grandchildren, then family from USA, tukifuatana hivyo tumalizie na ya mom. Praise God. My name is Eden and I'll read the tribute on behalf of all grandchildren. Wuka, we all remember him in our own unique ways. However, what stood out for all of us was that he was a loving grandfather to all of his children, and not once did he fail to show it, nor remind us that he did both through his words and his actions. He loved smiling, and in fact, he had a fantastic smile. And even when he was in his coma, he would communicate through smiling. I once heard someone say that God takes the best for himself, and indeed, Grandpa was the absolute best. Though physically he is no longer with us, he shall forever remain in our hearts, and we thank God for the years that he gave us with him. Dance with the Angels, Wuka. Asante sana. Wape continue the next one. Just before I read a tribute to my dad, I just want to say my father really boosted and encouraged talent. And we are a result of him using his talent. And so most of the time in the ICU, we love to sing for him. And so I just want to sing this for you, Dad, one last time. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Sema ndio, tutaonana baadaye. Sema ndio, tutaonana baadaye. Nakam, mpendo atabasamu, tutaonana baadaye. I'll see you soon, Dad. My first love, my hero, my pillar,
my dad. Words will never be enough to describe what you mean to me, Dad. God truly gave me the best gift of having you as my dad. I would be lying if I said I'm okay, because the truth is I'm broken. I know I cannot question God. And His will is best. But it will take time to learn to be without you. However, I know you have received your total healing. You are no longer in pain. Thank you so much for being present in our lives. You gave me the best. You always fought for me. And no matter what we went through, you were the first person we turned to. And you always came through. I don't know a man as strong as you, Dad. And I don't say this because you are my dad, but because it's the truth. I will hold on to the beautiful memories we have together. I will miss you, our King of Zamunda, our Ocampo, as we fondly called you. Rest now, Papa, you have run the race and kept the faith. Heaven has gained an angel. Until we meet again, rest in the arms of the Father. This is the tribute to Grandpa on behalf of Jesus Kids. Grandpa, we loved you so much. You loved us and gave us the best. Anything we ask you for, you gave us. We will miss you. You played with us and danced with us. We will miss your outings. You took us to. We always wanted to spend time with you. Thank you for being the best grandpa ever. We used to take walks and play chess with you. You bought us a lot of good things. You promised us more chess games and more fun times, and we prayed every day for you to get better. Now you are in heaven, and we will miss you, Grandpa. Rest well, Grandpa. We love you always. Tribute from the late Albert and Christine Korea family. We are greatly saddened by your passing, but although we could not make it in person, we want to take this time to share a few words. Uncle Gib, you are more than an uncle to us, as you loved us as your own children. You always found time to check in on us and make sure we are doing well, regardless of distance. You selflessly stepped in for our late dad whenever we needed you. We will be forever grateful to God to have had you visit us in the United States. Your humility, regardless of status or recognition, towards everyone was an inspiration on how to serve others by going above and beyond. Your love for the country and its people, not only to entertain them, but to bring about a culture of progress, positive change, and effective citizenship that serves others, has been part of your character. We hope and pray that the seed you planted will continually grow and bring forth fruit that creates a lasting legacy in your honor. Gone too soon, we will greatly miss you, but you will forever be in our hearts. We take joy in knowing you're in heaven's glory at the Master's feet. 2 Timothy 4:7. You have fought the good fight, you have finished the race, and you have kept the faith. Rest well, Uncle Gib. My name is Grace Cathu, second-born daughter to Gibson. My dad, my king, my friend, my cheerleader.
You see, Dad taught us that even our most profound losses are survivable, and that it is what we do with that loss, our ability to transform it into a positive event. That is one of my dad's greatest lesson. And before I go on, I do not regret donating a kidney to Dad, because it gave him more time to reconnect with Christ. I have no regrets. Only God knows why, but I am glad that he has gotten his healing and restoration. We will forever carry you in our hearts, always and forever. We will take care of Mom and each other. Tutaonana tena, Paps. Rest now. You fought the fight and finished the race. You have received total healing and restoration. I love you, Dad. Your legacy lives. Papa, I have no words. Your Kindly lead. Ian, Okay, let so- Ian lead. Let him lead. Give him time. Let him read. Courage, Ian. Even with the pain, you can do it. Mweke Mike. Papa, I have no words. Your voice is stuck in my mind. I can still hear you calling. We did everything together. I'm in pain writing this down. Papa, I will miss you, Dad. I'm lost of words. Rest in eternal peace, Papa. No more pain. I promise to take care of everyone and love everyone as you taught me. I love you so much, Papa. I'll forever be your champ. Love, your champion. Good, good, good. Now it's Mom. Give mic to Mom. Gibson. Mikuru yalika na irema cianeneha ndeithia Ngai wakwa niĩ ndikanũrĩre kuo njeruhĩria hinya twĩka mũndongoria
na undeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ thĩna. Gibson, I used to call you Msupa wa mine, my darling husband, my love and my best friend. Parting with you is most heartbreaking event of my life. However, I take comfort in knowing that you have rested in glory. And that has been my prayer and my wish. And we shall meet again in glory land. I thank God for the opportunity of sharing my life with you. You are the best husband, father and grandfather. Thank you for being a pillar in our lives. Your memories will always remain fresh in our minds, and we shall keep your legacy alive. We shall hold on to the lessons you taught us. I will continue to be present in our children and grandchildren life, our grandchildren's life, just as we did together. There are many projects we never finished with you. I'll try, sweetheart, to finish. Despite of many wars around me. But I will soldier on because Christ is my pillar. He will carry me through despite the battles. Even if the battle rages, God, I will march to finish the projects we were doing together. And I will make you proud, Gibson. Rejoice with the angels, my love, till we meet again. I'll request all the pastors, wachungaji wote ambao wako hapa wakuje tafadhali. All the pastors to come over here. Tigawale mwena wa kokendo elera thoshe ngoro yakwa nĩcingĩahotire tiga wanjaragĩrio kanjĩra gatĩrĩ mothe mekĩkaga nĩguo nyone wega igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wekaga magegania ũyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ ĩrĩri waonirie ngoro yakwa na honi njega gũtirĩ kĩndũ kĩega ingĩhoya njage ndũĩ ũheani wa indo ciothe njega na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũrĩte hinya igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wekaga magegania ũyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ ĩrĩri nĩũthengerere nĩgetha ngũmenye nĩmenyete ũrĩa wĩkaga arataku ũmahithũragĩria hitho makũmenye njĩra ciao ciothe nacio nĩ ndathime igũrũ rĩa maũndũ mothe we
Pastor, tuweze kuwazingira hii jamii, tuwaombee amani ya Mungu, faraja za Mungu, tuwaombee tumaini, tuwaombee ushindi. Tawala maisha yangu Bwana, tawala, tawala, tawala maisha yangu, oh, tawala ewe, tawala jamii yangu Baba, tawala, tawala, tawala jamii yangu, oh, tawala ewe, tawala watoto wangu Baba, tawala, tawala, tawala watoto wangu, oh, tawala ewe, tawala uwabariki Yesu, tawala, tawala, tawala uwabariki, oh, tawala ewe, tawala uwafariji, oh, Yesu, tawala, tawala, tawala uwafariji, oh, tawala ewe, tawala, tawala Baba, tawala, 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 tawala ewe, tawala ewe, tawala, tawala, oh, tawala, 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 tawala ewe, tawala ewe. Tuombe kila mtu aseme neno la faraja, kwa sababu Mungu ana kilio cha wale ambao wanaitana. Anasema mkiniita nitasikia. We bless you, Adonai, we worship you. You are worthy, King of glory, none other like you. No better comfort than your comfort, Jehovah. No better comfort than your comfort, Adonai. We thank you, Jehovah, we worship you. We thank you, Jehovah, we honor you. We adore you, our Father and our God. That you may walk with this family, that you may strengthen them, O God, that you may comfort them, O God, that you may renew their strength. Thank you, Father, for them, O God, for the comforters. Twakusifu kwa sababu Mungu utawasimamisha. Hallelujah. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tuna furaha Jehova na shukrani tele, kwa sababu wewe ndio nguvu zetu. Kama wanadamu wakati mwingine tuwapungukiwa, lakini tuitapo jina lile, jina lilio juu ya majina mengine yote, Jehova, faraja zako za shuka. Na ndio adhuhuri ya leo tunataja Jehova kwamba kwa kikao hiki shuka Bwana, guza mioyo ya wapendwa hawa, guza Bwana mioyo ya wapendwa hawa, watie nguvu Jehova, waonyeshe wewe uko, ili washikilie mkono kama vile neno lako linasema Jehova, mpaka mwisho wa dahari. Na kwa hivyo Bwana, tunafunika jamii hii zaidi na upendo wako, zaidi na baraka zako, zaidi na faraja zako Jehova Mungu. Hawatapungukiwa, hata sasa wana machozi, lakini wewe ndio ufutaye machozi yetu, na hakuna machozi mwagikae bure. Jehova, unajibu kwa jamii hii, unajibu kwa watoto hawa, kwamba Jehova wataliona na watakuona kwa njia kuu. Kwa hivyo Jehova, wape faraja, tutulishe zote my Father, zote tumepoteza, zote tumepungukiwa, waliokuwa wakifanya kazi na mpendwa wetu, walio Jehova wamezaliwa na yeye, zote kwa jumla marafiki zake. Kama sio wewe Jehova ujaze lile pengo, my Father, hatuwezi bila wewe. Na kwa hivyo chukua ushukurani, chukua sifa na utukufu, maana tukijua Bwana uko pamoja nasi, malaika wako watusingire hata tutakapokuwa tukiendelea na ibada mpaka mwisho wake. Na nitauliza pastors waweze tu mtu aseme tu jina na ile kanisa anahudumu, tafadhali.
familia tu wakiwa tu hapa. Wale nitapea nafasi ya kuongea ni wa sita na Pastor Crisco Church. Wengine tuseme njina na kule tunahudumu. Fundi wa mitambo, umetuzimia? Amen. Bwana asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Reverend Waroi na Mrs. Waroi hapa. Tunahudumu katika kanisa la Deliverance Church Waithaka kule Nairobi. Na hapa ni nyumbani, na hii familia ya kina Gibson ni majirani wetu na pia ni marafiki wetu. Poleni kwa familia, Bwana wafariji. Basi Bwana asifiwe. Nami kwa majina naitwa Pastor Gideon Mwangi Waroi, na hudumu na kanisa la Brethren Christian Church under the leadership of Bishop Isaac Maina Waroi. Shalom. Naitwa Pastor George from Jesus Celebration Center, Naivasha. Thank you. Bwana asifiwe. Naitwa Pastor Jeremano Waweru, na hudumu na kanisa la Glory Outreach Assemblies under Bishop David Dhagana Munyiri. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndio Pastor Steve kutoka Sitam Karen. Tunashiriki pamoja na Harold, pamoja also na Ian. Nimeona Ian hapa. Tunaleta rambirambi zetu together with the whole pastoral team of Sitam. We pray for this family, that God will comfort you, that God will strengthen you, and that God will give you the grace to be able to go through this season and even after this. We have been praying for you, and we have been asking that God will shield you and protect you. So receive our condolences. I came with a team from Sitam Karen. If you can just stand and wave watu wa Sitam Karen. Thank you. Thank you. God bless you. Bwana asifiwe. Majina ni Pastor Elijah, na hudumu na kanisa Brethren Christian Church area hii. Praise the Lord. I'm Pastor Timothy Ngie from Crisco Church. With this family, we have fellowshipped for many years in Kayole Church, and they are very close to us. And our prayer is that the Lord will comfort them, that the Lord will give them the strength to continue trusting in the Lord, because our lives are hidden in Jesus, in God. Bwana asifiwe sana. Praise God. Hallelujah. Kwa majina yangu ni David Patrick Maitere Mugo, na hudumu na kanisa la Brethren Christian Church. Bwana ambariki. Praise the Lord. Bwana asifiwe tena. Kwa majina ninaitwa Elder Samuel Ondieki, na hudumu na kanisa la Crisco Church Eldoret chini ya Bishop Mutiso Boniface, ambaye amenituma kumwakilisha mahali hapa, ambayo hii jamii wakati mzee alikuwa mgonjwa kule Eldoret tuliweza kushughulika kutoka kanisa la Crisco Eldoret. Bishop alishughulika sana, hata mtoto wake Nancy ambayo aliongelewa hapa, tuko na yeye hapa, na tuko na wapendwa pia tumetoka mji wa Eldoret, na ningependa wainue mikono wasalimie wale tumetoka nao Eldoret. Bwana wabariki. Bwana wabariki. Bwana wabariki tena, na tunaomba Mungu awape nguvu jamii, na tunaamini ya kwamba Mungu atasimama na nyinyi, na mbarikiwe sana. Asanteni. Naitwa Pastor Josiah Wajama, na hudumu na kanisa la AIPCA. Kwetu ni hapa Matudura. Mungu awabariki sana. Okay, praise God. Naitwa Pastor Charles Kemani Kinyanjui, na hudumu na kanisa la AIPCA ama independent area hii. Bwana aendelee kuwalinda na muwe na imani katika Bwana. Asanteni.
Bwana asifiwe sana. Naitwa Pastor Ngatia Munyere na hudumu na Living Word Spring Valley, Nairobi. Bwana abariki. All of them are old except me. Naitwa Pastor Akoi na hudumu na kanisa la Mnazareti, Church of the Nazarene. Comfort, comfort, comfort to the family. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. My name is Pastor James Gitonga. Mama Ian and a part of the children when we were growing and up to now, they have walked with us. They have grown in our surrounding, helping them spiritually. And that's why we are here to to officiate the resting of our brother here. And I want to say something more about huyu ndugu ambaye amelala hapa. Nimemjua kama vile unavyomjua kutoka kwa runinga. Ametu entertain, amefanya tutoe most of our stress from when we were too young. But all in all, the last moment of our brother, amesimama wima na katangaza Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ni testimony niko naye, wengi wetu tuko nayo ushuhuda. Nauliza wanakwaya ninapoongea tafadhali sukeni hapa. Tuko na wimbo tutaimba ili kuweza kufariji na kusidikisha mpendwa wetu. Hawa ni washirika kutoka kanisa ambalo Mama Margaret anashiriki, Crisco Kayole. Mimi ni mchungaji mdogo wa mchungaji wetu ambao aliomba apology, angeweza kufika, but we are here to represent him. And I want just to say a few things concerning our brother and the life after death. Bwana apewe sifa. All of us tunajua masiku yetu yamehesabiwa. Biblia inasema ukiishi miaka 70 uongeze ufike 80 ni bashishi. Lakini hapo mwisho inasema Bwana nisaidie nijue kuhesabu siku zangu hapa duniani ili niweze kuweka kutafuta hekima. Ni vipi nafaa niishi maisha ninamoishi. Ndugu wetu Gib, Bwana amempa muda. Hata akiwa hospitalini, huo mchungaji amekuja hapa kuwakilisha kanisa letu la Eldoret. Tangu alipoenda hospitali, wametembea na yeye, wameomba na yeye, cancel all things ambazo zilihitajika wakati alikuwa anajisikia. Lakini mimi na wewe tumepewa nafasi hii ya leo kwamba tunaposikia neno hili litusaidie kwamba nasi tufanye maisha yetu yawe sawa. Maana cheo naweza kuwa na cheo, lakini mwisho yoyote tunahesabu tutapeana mbele ya kiti cha enzi na kiti cha hukumu cha Mungu wetu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tuimbe wimbo moja na kwaya yangu hapa ambao is a request from our sister, and I want to call upon Sister Helen just to take us through that. Bwana asifiwe. Tunaimba Saburi 91, aketie mahali pazuri. Aketie, 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 aketie. Aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wa Mwenyezi. Aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wa Mwenyezi. Aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wa Mwenyezi. Aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wa Mwenyezi. Bwana ni kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu
Bwana ni kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Dhoruba zake shetani zikiinuka, Bwana atainua kiwango juu yake. Bawa zake zitanificha, uvulini mwake nitasema, Bwana ni ngome yangu, sitahofu dhoruba zake shetani zikiinuka, Bwana atainua kiwango juu yake. Bawa zake zitanificha, uvulini mwake nitasema, Bwana ni ngome yangu. Bwana ni kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Bwana ni kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Shout aloud, God is my rock, my fortress, my salvation. He is my shield, my hope and all my strength. Shout aloud, God is my rock, my fortress, my salvation. He is my shield, my hope and all my trust. God bless you. Kanisa wote ambao ni Waanglikani wakuje hapa, viongozi hawa wako hapa, na watu wa St. Catherine Tumaini ningetaka kuwaita hapa, na chairman wa kama ataongea juu ya kuleta rambirambi on behalf of VCK St. Catherine Tumaini Parish. Kujeni hapa mjiseme jina tu na kule mtu anaabudu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa Watu wote majina wa St. Catherine wale wako hapa wakaribie. kwa majina naitwa Mary Muthua, nampenda Kristo, na hudumu St. Catherine chini ya mchungaji Lilian. Asanteni. Bwana asifiwe. Nilidamase Kamau chini ya mchungaji Samuel, Kerema Parish hapa tu karibu Diocese ya Nakuru. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Majina ni Ann Nyambura Kiraya, na hudumu chini ya mchungaji Samuel Karanja, Naivasha Archdiaconry, Nakuru Diocese na Kerema Parish ambayo iko hapa chini tu. Yaani watu wa St. Catherine mumeketi nikiwaita. Praise the Lord Church. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Alex Jenga, nimeokoka, Kristo ni Bwana na kiongozi wa maisha yangu. Na hudumu na Diocese ya Nairobi chini ya mchungaji Reverend Lilian kama evangelist wa ACK St. Catherine Tumaini, mahali ambapo mzee Mbugua alikuwa na hudumu.
anashiriki. Asanteni. Bwana asifiwe. Simon Kimotho Mwaura, ririda kanisa la Kianglikana la Emmanueli. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Majina ni Michael Karoma Joguna na hudumu chini ya mchungaji Samuel Kirima Parish na Nakuru Diocese. Kanisa Good Hope ndio liko chini ya mlima. Bwana asifiwe. Ukielekea Naivasha. Bwana wabariki. Asante sana. Kwa niaba ya watu wa St. Catherine kule Gibson alikuwa anashiriki, nitauliza chairman wa kama ni Kenya Anglican Men Association. Kenya Anglican Men Association. Chairman. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Kinywa, Kristo ni Bwana katika maisha yangu. Mimi ndio nilikuwa chairman na niko chairman wa kama katika kanisa ya St. Catherine chini ya mchungaji wetu Lilian. Mbogwa tumekuwa na yeye, alikuwa mmoja wetu, tena alikuwa wa kikundi ya wazee. Mwaka hii mwezi wa 7 ndio tulikuwa tunaamua wazee, na alikuwa ameniomba aende akakue aamuriwe akue dei na kue mmoja wa wazee. Lakini hiyo Julai akaniambia, chairman, naenda Kemo na Julai hii unajua ndio naenda Eldoret, so wacha tuweke mpaka next year Mungu akitufikisha. So imekuwa hivyo, haikutimia kulingana mapenzi ya Mr. Mbogwa, na Mungu amweke mahali pema hapo mbinguni. Mbogwa kama kanisa tunamjua amekuwa sehemu nzuri katika kanisa. Mambo yote vile imeogewa hapa tumeona Mbogwa akiwa pamoja na sisi. Hajakaa sana, ni kama miaka 2 hivi, lakini Mbogwa amekuwa na sisi amekaa kama mtu amekuwa na sisi kwa muda mrefu sana. Mungu awabariki na awatendee mema. Asante. Asante sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Naitwa Monica Nogari Kimani. Yesu ni Bwana na mlinzi wa maisha yangu. Mimi ni mchungaji katika uaskofu wa Mount Kenya South Diocese kule Kiambu Kabete, na hudumu na kanisa la ACK The King Church. Nilikutana na Gibson kwa dadake mwenda zake Rose Wamboi. Hapo ndipo tulinena na yeye. Alafu tuliomba na nieces wake wakati alikuwa hospitali. We prayed with him na theater, na kanambia sasa atavuka awe mwinjilisti mkuu, na hiyo ikutimia. Mungu amempatia permanent healing pale ambapo atakuwa mgonjwa tena, atalazwa hospitali tena, ataenda ICU tena. Mungu amlaze pahali pema. Asante. Mama Margaret na familia yako, Gibson ndiye amekufa. Mungu hajakufa. Mungu uko hai. May the Lord continue making his face to shine upon you. You together with the entire family. Shalom, shalom. Asante sana. Tulikuwa tumefunga kipindi cha tribute, but we apologize that tulipita tribute za brother na sisters. Kuria Mbugwa, where are you? Kaidrikam, we apologize, and Wangari, on behalf of sisters, we apologize for passing you. Wangari akuje pia. Habari zenyu wapendwa. Kwa majina naitwa Kuria Mbugwa. And I'm so glad to stand in front of, first and foremost, Gibson. Gibson being my eldest brother. Before I read the tribute on behalf of my brothers, I want to be selfish a little bit. And I know, by the permission of my elder brothers, Harold, Nick, and Muturi and Dongo, you will allow me pass this. I think in the midst of all my brothers, I have spent the most time with Gibson for the last 6 months. I was there when this journey started, right from Nairobi West.
I stood by this man day in, day out. I continued with this man when he went to Eldoret. I actually went to Eldoret before he even came there. And all in all, I would say this is a gentle soul that lays here. 6 months has not been easy. 6 months of watching him in pain has not been easy. 6 months of watching my eldest brother helpless has not been easy. And I think the breaking point of this was when one time I had to feed my brother. I never thought this would actually happen, being the youngest, because he always took care of us. But I remember on the material day that he went into cardiac arrest, I had spent the whole day with him. In fact, I'm taking so much pride to know that I was the last person that Gibson had an actual conversation with. A conversation that has troubled my heart, a conversation that has troubled my mind, because in all my life, let me say this on a lighter note, Gibson expected us to do what we were supposed to do for him, you know, including the little chores like giving him water when he was even seated in the sitting room. And at any one given point, Gibson never told me thank you, even for giving him a glass of water. But for this particular day, that was on the 7th of September, I had 3 instances when Gibson told me thank you. And this really troubled me. One of the instances is when I fed him. I remember he told me thank you. Thank you, Korea. The second instance is when I gave him a popo that he had requested for. He told me thank you, Korea. And the third instance is when he told me to wipe him when he was feeling hot. He told me thank you, Korea. Now I never knew that that was the last conversation I would have with my brother. But if I would do this again for 6 months, brethren, I would do it because I was besides him all the way. And that's something that I am so proud of. And now let me get to the tribute. Now, much has been said about you, our brother, but from us, no words can match your worth to your brothers. Now, it never mattered what you were or wherever you are. Always when we called, you answered. Every one of us has a story to narrate about how you came through for us. We know great is the place you are at. And I know with a smile, I definitely know you have met Mom. When I was writing this tribute, I could not help being selfish for a minute. And definitely now that I have the mic, I think I'm in control of it until I let it to type in, so my brothers kindly forgive me. There's a story that my mother one time told me about Gibson. Now, in equal measure, when Gibson was young, he had his heydays. And I remember one time my mother telling me that Gibson came home under the influence of some substance. I don't know what that substance was. Sijui alikuwa amekunywa nini. But I remember my mother telling me, alikuja kupasulia biscuits kwa kichwa yangu, you know, like he was breaking biscuits on my head. I was a young man, you know, and I don't know what led him to that, but every time I have gone to the hospital and sat beside him, that story came to my mind. And I could not help but cry when I saw the man that he was and the man that the cardiac arrest had turned, you know, him to. But in all, we give thanks and we bless the Lord for everything, for what Gibson has gone through. I'm so great to stand before you, bro. And in all, I know you are in a better place where there is no pain. You are in a better place where there are sorrows. Let me leave you, beloved friends, with this. Death is not the greatest loss in life. The greatest loss in life is when life dies inside you while you are alive. Goodbye, my brother. Till we meet again in the streets of that beautiful show. Rest in peace. My name is Wangare, and I will read the tribute on behalf of my sisters.
it is not easy to say goodbye to a loving brother like you. It's just the other day when we were young and full of life. We remember when we were growing up, you were so protective of us. We would not let you know our boyfriends because you would confront them and would not understand why. Though later in life, we understood it was out of love. At times, you would report us to Dad, and it would not end up well with us. As our brother, it would not matter what one had. You would always intervene. Our sister Rose remembers when she was admitted at St. Mary's, how you stood with her till she recovered. Wanjiko also remembers how on numerous times you stood with her, so she's so grateful. Yeah. We will miss you so much. We love you, our dearest brother, and we thank God for having you as our brother. We have so many things we would say, but we can't write all. May you rest in peace, and may God be with us all. Tutasimama tuimbe wimbo ule uko kwa program. What a friend we have in Jesus. Then tuwe na wakati wa kusomewa somo ya Biblia. Organist, what a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace so often forfeit. Oh, what kindness pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. With trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find ourselves still faithful? Who will all our sorrow share? Jesus knows all every weakness. Take it to the Lord in prayer. Tuketi. Neno tutalisikia kutoka kitabu cha Waroma mlango ni wa 8. Tutaanza mstari wa 31. Romans chapter 8 from verses 1. Nasoma. Kutokana na hayo tuseme nini zaidi? Ikiwa Mungu yuko upande wetu, nani aweza kutupinga? Mungu hakuhurumia hata mwanae
wa pekee, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi zote. Ikiwa amefanya hivyo, je, hata tujalia pia mema yote? Ni nani atakaye wastaki wateule wa Mungu? Mungu mwenyewe huwaondolea hatia. Ni nani atakayewahukumu? Hakuna. Maana Kristo ndiye aliyekufa, tena alifufuka kutoka kwa wafu na akakaa upande wa kulia wa Mungu. Yeye anatuombea. Ni nani awezaye kututenga na upendo wa Kristo? Ni taabu au dhiki au mateso au njaa au ukosefu wa nguo au hatari au kifo? Kama maandiko matakatifu yasemavyo, kwa ajili yako twakikabili kifo kutwa kuchwa. Tunatendewa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo haya yote tumepata ushindi mkubwa kwa msaada wake yeye aliyetupenda. Maana ninajua hakika kwamba hakuna kitu kiwezacho kututenganisha na upendo wake, wala kifo wala uhai, wala malaika au nguvu nyingine za mbinguni, wala yanayotokea sasa, wala yatakayotokea baadaye, wala mamlaka, wala ulimwengu wa juu, wala chini kabisa. Hakuna kiumbe chochote kitakachoweza kututenganisha na upendo wa Mungu katika Kristo Yesu Bwana wetu. Na hilo ndilo neno la Mungu. Praise the Lord. A reading from John chapter 14 verses 1 to 6. John chapter 14 verses 1 to 6. Do not let your heart be troubled. You believe in God. Believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Thomas said to Jesus, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. This is the word of the Lord. Asanti sana. Ili sasa tujitayarishe kusikia neno la Bwana. Tumkaribishe mchungaji Lilian ili alete neno la Bwana. Tutasimama ili tuimbe wimbo onyite na guoko tukoina ifungo igire nigetha tuigue kiugo kia Ngai. Organist onyite na guoko. Sawa. Onyite na guoko njikarage nawe ndikuire muti wakwa mbero njikarage nawe mathina-inĩ mothe Mwathani wakwa nĩnjũĩ ndũkandiga na nĩngwenda ngona riri wa igũrũ ũithe o harĩa thũ ĩtangĩnyona
twitirereria nditisha shaitani na thutisha mwiri na wendo warata na miago ya thinwe tarifata mwathani ninjo ndukadiga na nigwendangana thiri wa iguru uithe o haria thuitangenyona ugiona uru no uhithe. Heavenly Father, we worship you, we bless you, and we adore you for who you are. Thank you, Father, for your servant, even as she stands to speak your word. We pray for the anointing of the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. Even as she brings the oracles from the above, may you use her for the vessel of your word. For this is our humble prayer, in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 God bless you. Tukae. Na wasalimu wote tena katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hamjaboni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Lilian Wambura Munyiri, nimeokoka na mpenda Yesu kwa neema na wema wa Mungu kupitia kwa askofu wa Nairobi. Ninahudumu ECK St. Catherine Tumaini. Imeandikwa Karagita, we are in Karagita, yes. But kanisa inaitwa ECK St. Catherine Tumaini. Hapo ndipo ndugu wetu marehemu Gibson alikuwa anaabudu. Nimemjua kwa miaka 2 ile nimekuwa nikihudumu hapo. For the last 2 years I have known him as a committed member of the church, as a very prayerful man, na ndiposa tumekuja kumsindikisha tukimjua kama Mkristo, kama mtu ambaye ameokoka na mtu ambaye alikuwa mstari wa mbele wa kufanya kazi ya Bwana. Naona viti za wasanii ziko empty. Walienda kutengeneza skiti ama walienda wapi? Haya, niliwapea nafasi tukawasikiliza. Kwa hivyo murudi na sisi mtusikilize na msikilize neno la Mungu. Ngoni yako wapi? Alisema mimi ni mchungaji wake. Na ukweli mimi ni mchungaji wake. Uambie wenzako wakuje wasikilize neno la Mungu. Ninataka kuleta lambilambi zangu kwa familia yote, familia ama jamii ya Gibson, ya nyumbani, mke wake Margaret na watoto wake Triza, Grace na Ian, na wajukuu wenu, brothers and sisters, na jamii ya Kacha, na jamii ile walikuwa wanafanya kazi na yeye. Wote ambao tuko hapa tumepungukiwa na upendo na mmoja wetu ambao tulikuwa tunapenda. Mungu awapee amani, awapee faranja, na Mungu awapee tumaini. Neno lake litawasaidia, litawasimamisha, mkilishikilia, mkiliamini, mkilifuata. Mungu awabariki. Ningetaka kuongea juu ya neno la Mungu, na I would like to speak about watching our ways, watching our lives. Watching our ways, watching our lives. Kutunza maisha. Kutunza maisha. Kutunza njia zetu. Our brother Gibson have been eulogized in a great way.
alikuwa mtu wa kutunza, ametunza talent. Akakuza talent yake, akatunza talent ya wengine, na akakuza watu wengi wakawa vile walivyo. Watu wengi wamemuita baba, wamemuita mentor, wamemuita friend, kwa sababu alitunza maisha yao. Alitunza the ministry of social and culture, hivyo ndivyo inaitwa, social services. Akaitunza ikafika mahali imefika. Kutunza. From Psalms 39, the psalmist is saying, Lord, help me to watch my ways. Lord, help me. Mungu nisaidie nitunze njia zangu. Tunaweza anje kutunza maisha yetu? Tunaweza kutunza maisha yetu kwa kujua ya kwamba life is a gift from God. Tunaweza tunza maisha yetu tukijua ya kwamba life is so precious. Tunaweza tunza maisha yetu tukijua ya kwamba life is too short. Tunaweza tunza maisha yetu tukijua ya kwamba we are sojourners. Sisi ni wageni na wapita njia. Wakati watu wanasahau ya kwamba uhai ni gift from God, ni kipawa kutoka kwa Mungu, wakati watu wanasahau life is a gift from God, wanashindwa kuitunza na wanaishi bila kujali. Ni wale tuliambiwa ya kwamba wanaharibu mali, wanaharibu pesa, wanaharibu mili, bila kujua health. Afya is a gift from God. How do we watch our ways? It is by taking care of what God has given us. What is that God has given us? Life, health, family, work, and the environment that God has given us. How are you taking care of your health? Unatunza afya yako kwa njia gani? Tuliambiwa ya kwamba wakati ndugu yetu Gibson alijua ako na condition, aliweza kutunza hali yake. Hata ikiwa watu wanapenda nyama namna gani, alikuwa na discipline kwa kujali kutunza afya yake. Are you taking care of your health? What are you eating? How are you eating it? How often? Watu wengi wanafanya kazi, waweke mali bila kutunza health yao. Kama sasa hatunja kula lunch, we are used to eat in the evening, na hiyo ndiyo chakula inaharibu afya ya watu. But we are supposed to eat a heavy breakfast, good lunch, light supper. But we do opposite. Let us take care of our health by eating health, drinking much water. Maji iko, lakini mara mingi tunapenda kukunywa chai, kukunywa uji, na hiyo ingine ni nini? Na nini ingine ni nini? Ndugu yetu alituambia aliletewa kiatu kutoka Germany, akauza akakunywa nini? But we thank God that he has been transformed. Wale ambao wanakunywa pombe, ole wenu. Wale ambao mnaitanishwa na Gibson na mnakunywa pombe na mnakula vitu zingine na mnavuta sigara, ole wenu. Yeah, don't call Gibson dad if you are taking changa, pombe, sigara. Ngoni unanisikia? What have I said? What have I said? Yes, if you call Gibson dad, mentor, Fred, colleague, usikunywe pombe. Yeye alitunza afya yake.
alijua kutunza afya, alijua kutunza maisha yake. Wale ambao wanaacha jamii zao, wasanii halo, artist halo, ni nini tunaonanga kwa mtandao kuhusu maisha ya jamii? Kutunza jamii. Unapewa mke, unapewa mume, tunaona harusi nzuri, dakika hiyo ingine unasambaza mumeachana, dakika nyingine unasambaza umepata mwingine huko, mnaimba na kule mnafanya. Gibson did not do that. For 40 years alitunza talent, akatunza jamii. Tunaendanga mazishi tunakuwa kana shida. Hello men, wa baba. Tunaenda mazishi, tunakuta mwili imetolewa kwa sababu mtu amejulikana. Kuna watu wengine wanakuja. Gibson alitunza. He took good care of his family, his only wife and the children he was blessed with. Mungu na atusaidie kutunza jamii kwa upendo. Ujue umeenda kazi, ukienda kazi ulindi nyumbani. Mali ile umepewa usipoteze kwa pombe, usipoteze kwa raha ambazo hazina faida, urudishe nyumbani, uelimishe watoto, because you are given a responsibility. Kutunza jamii, kutunza afya, kutunza kazi zile tumepewa. Ni watu wangapi wamefutwa kazi kwa sababu ya kushindwa kutunza kazi? Mtu akipewa mshahara anakunywa mpaka siku ile itaisha. Mtu akipewa kazi hataki kupea wale ambao wanampea kazi heshima. Anashikwa na mambo mingi. Kenya we have a sickness of corruption. Hatutaki kufanya kazi, tunataka kupora from your employer. Mungu atusaidie kutunza ile kazi tumepewa, ndio ilete faida katika maisha yetu. Kutunza uhai. Uhai ni wa Mungu. Uhai ni wa Mungu. Tumeona wakati huu kuna shinda sana katika maisha ya jamii. Watu kuuana, mama kuua watoto. Kuna fununu ya kwamba watoto wale tuliona wawili wameuawa, there is suspicion. I don't want to talk about it. It is so painful. Mungu akimekubariki na mke, amekubariki na mume, amekubariki na watoto, amekubariki na wazazi, na tunaona watu wakiuana kama wanyama. Let us take care. Let us watch over the family members with love, with concern, with kindness, with care. Kutunza jamii, kutunza maisha. Ukisikia umechoka na mtu, wachana naye, ni wa Mungu. Wacha kumuua, wacha kuua watoto. Tunza watoto. Baba, mama, tunza watoto. Wazazi, tutunze watoto, tutunze wazazi wetu at old age. They are gift from God, and we only get blessing from taking care of our parents. There is only one commandment with a promise, the 50th commandment. Honor your mother and your father. It is the first commandment with a promise that you live long life and a prosperous life. Bwana Yesu asifiwe. Are you taking care of your parent? Tunaona tukiweka group ya kusema we have lost our dad, our mom. Na tunataka kuwapea inaitwa nini? The last respect. Unataka kumpea the last respect. Umekuwa ukimpea respect. Ulimnunulia nguo lini last? When last did you visit your mother if she or he is alive? Ulimnunulia lini? Christmas ulimtumia tu pesa kwa M-Pesa. Yeye alikulea through M-Pesa. Uliweka gari mafuta ukaenda kumsalimia, ama ulienda kufurahia tu na watu wengine?
Lakini mtu akikufa tunataka kumnunulia kiatu. Kuna mwimbaji aliimba, mtu akiamuka atauliza hizi ni za nani. Mwimbaji akaimba, mnamnunulia ate mtu anawekwa mpaka meno ati ndio awe mzuri akiwa kwa jeneza. Are you taking care of your parents? Kutunza. Ni nini hiyo Mungu amekupea ambaye umetunza, ambaye unatunza? Unatunza hali yako ya maisha, kazi yako, jamii yako. The psalmist in Psalms 39 aliambia Mungu, nisaidie kutunza. Kwa nini tutunze maisha yetu? Because they are a gift from God. Because God has given us a responsibility of our lives, of our families, over the environment. Tuko na hali ya kiangazi na hali ya kubadilika kwa hewa, change of climate, because we are not taking care of the environment. Let us take up the responsibility with a lot of commitment. Ndio tufurahie baraka za Mwenyezi Mungu. And when we do that, then we are going to enjoy life. We should also know that life is too short. Life is short, but it is full of joys and full of sorrows. Kwa hivyo tukijua maisha ni ya muda mfupi, tufanye nini? Tumjue Mungu, tumwamini Mungu, tuombe Mungu atusaidie wakati wa hofu, wakati wa manjozi, atupee tumaini na atupee nguvu. Tujue Mungu ni watumaini, na tujue ya kwamba the grave is not the end, but the grave to those who believe is the bridge to go to eternity. Bwana Yesu asifiwe. Tutunze uhusiano wetu na Mungu kwa kutubu dhambi, kukubali kubadilishwa na damu ya Kristo, ndio tuweze kukaa maisha ya kumtumikia Mungu tukiwa na tumaini. Ndugu wetu Gibson alijua hiyo siri na aliomba Mungu amjulishe. The psalmist is saying, make me know my days. Nijue kuhesabu siku zangu. Na alipojua hayo, akamgeukia Mungu. Mungu akamuongoza, akamsaidia kuishi maisha ya kumwabudu Mungu, maisha ya utakatifu, maisha ya kumpendeza Mungu. Is your life pleasing before God? Are you serving God with the opportunity and the privileges that God has given you? Mungu na tusaidie kila mmoja wetu kujua hatutaishi ulimwengu milele. Wachana na vita. Tunapigania shamba, manyumba, pesa. Gibson ameenda na nini? Ameenda na nini? Ameenda na uhai peke yake, amerudi kwa muumbaji wake. Let us know that the resources that God has given us, we should take care of them to enable us to live a better life and not fighting with one another. Sometimes it is very sad when a widow like Margaret is left by her husband. People come and bringing a lot of problems. Badala ya kutunza jamii, watu wanaleta vita. Ole wetu, wale ambao tunaleta fitina, wale ambao tunapiga wajane. Mungu ni yeye anaangalia wajane na watoto ambao hawana baba. Mungu ni baba yao. Ikiwa Mungu ni baba yao, mutapatana. Akikuja kulinda watoto wake, mutapatana. Mungu na atusaidie kutunza uhusiano. Let us take care of relationships. Gibson took care of relationships. Wale walifanya kazi nao for 40 years. Kungekuwa na mambo ya kuingiliana, mishene, mambo ambayo ya kupiganisha. Lakini inaonekana Gibson was able to take care of relationships. How are you relating with your neighbor? How are you relating with the church? Kuna watu wanakuja kanisa, shida yao ni kuona tu pesa imekuliwa.
na ukiwaangalia kwa list they don't even tithe. Ukimuuliza umetoa ngapi, hizo zimekuliwa. Kuna watu wa familia wanataka tu kupigania mali ya baba, lakini kukiulizwa watu wachukue kile mtu alinunulia baba yake ama mama yake, hakuna. Ni mkileta, yeye ndiye anaingia nyuma yenu kupewa. Let us take care of our relationships with our colleagues at work, with the family members, and with the people whom we worship with. Are you a mentor in your home? Kuna wazee wakikunywa wanaingia wakiuliza, mama yenu anawaambia mimi ni nani? Because you are always absent. Hujulikani wewe ni na? Gibson have been eulogized by his children as their king, as their friend, as their leader, as their mentor. Who are you in your family? Who are you to your children? Who are you to your husband? Who are you to your wife? Who are you to your siblings? Who are you? Tunza uhusiano ndio ufurahie maisha na watu wengine waweze kufurahia maisha. Watu wa jamii walituambia, Gibson aliwaambia fanya watu wa watu. Wewe unafanya watu ama unawafanya wanyama? Ama unawafanya shando? Unamuona mtu na unjaona kama ni mtu. Tunza uhusiano, tunza maisha, tunza jamii, tunza health, tunza uhai. How do we do it? By being committed to the responsibility we are given by God, by our employer, and also in the family. Sometimes it is not easy, but we need the grace of God. Through prayer, believing in the promises of God, and in all issues, tujue ya kwamba Mungu akiwa pande yetu, hakuna yule atatustaki. Huyu alikuwa kiongozi wa mastaka. Nani anaweza mustaki? Yesu amempigania. Yes. Tunastakiwa mambo gani? Unaweza stakiwa nini katika maisha yako? Unaweza stakiwa nini katika jamii yako? Unaweza stakiwa nini? Mungu na atusaidie. Kwa hivyo tujue upendo wa Mungu jamii. Mungu akiwa pande yenu, hakuna kitu kitawatenganisha na upendo wa Mungu. Let us read the word of God, trust in the word of God, believe in the word of God, live by the promises of God. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. DJ, tusaidie na ile wimbo ya Gibson ili watu watoe sadaka. Tutauliza wale wazee wa kanisa walete sasa zile vikapu waeke kila mahali ili sasa tutoe sadaka zetu kwa Bwana. I believe.
agedi como mereria motika make mathena magathira menywe mokene kemigo kagwathera tegai matomoiwe masaka ya motuko na momathire agedi como mereria motika make mathena magathira menywe mokene kemigo kagwathera tegai matomoiwe masaka ya motuko Isi na mwenye rehema, twakushukuru na twakuinua mfalme. Asante ni kwa sababu ya siku ya leo Bwana, ambao uliona ni vema tukutanike katika kikao hiki, ni kwa sababu ya mpendwa wetu Gibson. Mungu wetu, tazama mbele yetu kuna vipawa ambavyo watu wako wametoa, ni kwa sababu ya huduma yako. Twavileta mikononi mwako, vibariki. Kumbuka ambao wametoa na ambao Bwana hawakuwa nazo, Bwana ukawabariki. Na ni katika jina takatifu la Kristo Yesu twaomba na kuamini. Tutauliza familia ikuje yote hapa, the immediate family and the large family, hata ya wafanyikazi tuwaombee pamoja. The family, tafadhali kujeni hapa. Ukiendelea na hiyo wimbo, ikiwa haikuwa imeisha, muweze kukuja hapa. The immediate family, brothers and sisters, cousins and nieces and nephews, wote mkuje tuweze kuwaitishia baraka ya Mwenyezi Mungu. Endelea na hiyo wimbo. DJ is the Mavena magathira nanywe mokene gemigo kagwathera tegai matomoigwe masaka ya motuko na momathire mugedi na moharo nao makiacha rugendo makino Mavena magathira nanywe mokene kemigo kagwathera tegai matomoiwe masaka ya motuko na momathire ithena mani kweriro kuri muthenya uria Matukoini mothe ma moyo wakwa maria gutura thino Matukoini mothe ma moyo wakwa maria gutura thino Wegano tugi ni desho na gashumanite kuriwe
wega no tugine desho nagashumane korewe getominye menyete atenewe hido getominye menyete wega atenewe hido Jesu newe hido yakwa Jesu newe hido Jesu newe hido yakwa Jesu newe hido yakwa Jesu newe hido 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 yakwa Jesu newe hido Jesu newe hido yakwa Jesu newe hido yakwa Matukoine mothe moyo wakwa maria gutura thino Matukoine Ewe mothe katika furaha ya moyo wakwa mbinguni, maria twaomba gutura haya thino katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Mungu wa faraja zote, katika upendo wako usiokoma na rehema zako kwetu sisi, wageuza giza la mauti kuwa pambazuko la maisha mapya. Wahurumie Hawa, Margaret, watoto wake Triza, Grace na Ian, wajukuu wao, brothers and sisters, na wale wote ambao walikuwa na uhusiano wa kipekee na Gibson. Uwe kimbilio lao na nguvu zao, ili wainue kutoka giza la majonzi hadi katika amani na nuru ya kuwepo kwako. Amen. Amen. Sasa tutaita MT atuambie kutoka hapa tunaendanje, mkiwa tu hapa ndio tuendelee na ibada. Microphone hiyo ingine. Kuma haha maya ti mathiko maria meragwo ati wahituka dukana kana ki, maya ni maharia tu, turoima haha ni one way traffic nginya haria, na haria aria meguthenga no aya tu nigetha tukigerere hau, na at the same time wona warikia mathiko kwina uhandi wa miti, kwina uhandi wa miti, na nigetha wona toima haha mtungatiri tugutiga andu aria marathondeka uhoro wa irio magiuka haha nigetha ithue twi haria makorwo magithondeka, no turiria ithuothe hamwe nigukorwo makithondeka metha na atungatiri na andu a kanitha na mundu ugwitwo andu a family na fraternity ya tugukorwo au ni changanye lugha. Tafadhali watungaji na familia na fraternity ya wasanii wote tutakuwa nyuma ya hii nyumba, alafu sasa hawa wengine wote wa hapa na wale wengine tuko hapa tutakuwa kwa watu wakipewa chakula hapa, na leo nie dire no dongi no kumwira God bless you mightily and I love you all. Tunaweza ruhusu ule anaombea chakula aombee saa hii,
kwa Ĩ, sababu nĩguo. sisi wote hatutatoshea pale. Wale wanaweka chakula, wakiweka watu waanze kupewa chakula, ndio watu wasisukumane sana. Wale tunaenda kule tuende, wale watabaki huku. Nimepeana ruhusa chakula iombewe, na ikifika watu wakule kwa utaratibu. Aya, nani anaombea food? Nani anaombea chakula? Yeah. All right. Are all including the ministry chane haria. No, for now, akorwo hatire uria tondu nore unge aheana mutaratara wa radio ikurio na ni araigwa atari na hinya mutungatiri ndwathane hau uria ungiathana. Eni. Aya, tuhoe. Twagucokeria ngatho Mwathani ni undu wa gutuhe miri ina hinya, na ni undu wa gutuhe irio cia kuria nigetha tuhote gugutungatira. Twahoe irathime irio iria ithondeketwo na irio heanite thiini wa gikaro giki kuhitukira kwi arata na family ino. Twahoe cirathime na nigetha tuciamukire na ngatho, na wale othe mathondekete umarathime. Hoya kirathimo giaku oritwani ria Yesu Kristo na muhonokia witu. Amen. Tuwe na utaratibu ule mtapewa, ikiwekwa msisukumane. Yeah. Ninaonanga watu wakisukumana kwa mazishi, kwa chakula, na ni tabia mbaya. Na iko chakula Mkiambiwa mingi. mpange laini, mpange. Mkiambiwa kuna laini ya wamama na ya wazee, nimeona mahali kwingine, si hapa, mimi si wa hapa. Nimeona mahali kwingine wazee wakiambiwa wapange pale na wamama pale, naona wamama wakienda kusukuma wazee. Watu watunze tabia na heshima. Sawa sawa, lakini chakula ikiwa iko ready, ciiragwa irahia itie tene, no ithuĩ nĩtũkũthi kũrĩkia wĩra. Acio angĩ arĩa mataroka harĩa wapewe chakula. Sasa tunapitia wapi? Hapa. Kwa hivyo wachungaji tutakuwa mbele. Please muririkane uhandi wa miti twarikia mathikoro uguo kwina uhandi munene wa miti na waomba. Asante. Oh, okay, thank you. Haya, tutaenda kwa utaratibu huu. Wachungaji ndio watakuwa mbele, then jamii itafuata jeneza. Tuondoe maua na tukuja tusaidie kubeba hii maua. We come and help. Wasanii, kujeni msaidie kubeba hii maua. Artists, come and help. Ni akina nani wanabeba mwili? Who? Sawa? Wale wanabeba jeneza watufuate. Na watu wengine naona kama walifika kule kitambo. Msiende huko kusukumana. Then familia itakuwa immediately after the jeneza. Yesu agashoka. Gũkũ thĩ handũ ha gũikara. Gũkũ thĩ gũtirĩ handũ ha gũikara. Ta mũciĩ wa igũrũ, tondũ nĩ kuongereirwo gĩkeno. Kana ningĩ njoke na thutha, tondũ njĩra
magerera maono manene aheda go gotade hoke tele maria gai na no magerera watho wake ndonegwo mwega na ninge mutheru athutha gacoka uro nĩ nene rĩhinya na nĩndĩrĩgĩrĩire gũtoria ndĩhumĩte nguo ya gũkirĩrĩria hotithĩru ngoma nginya gaskiwa ndĩna hinya wa roho Sianga siambara jokecho egako ingu jokecho engweria nene etekyo negwaho mosh nyadwanya mahetwo kome to toeni kofia kwa ibada. Hebu natubariki. Che. Wa ndugu yetu Bwana wetu Yesu Kristo kwa sababu Mike.
tũrĩ igũrũ nyamũrwo mũthamaki
yoroke egetura yankawa idoinene muro na wandu amwe makiuga ni wa maheni agendi kumumbĩrĩria mũtikamake mathĩna magathira na inyuĩ mũkene ngemigoka gwathera tegai matũ mũigwe macakaya mo tuko namo mathire mũgendi na mũharo nao makiatia rũgendo makinoa mũgaro akĩra mũgendi mahonoke tondũ kwarĩ na ndaka nako karia haka tũtikarika agendi kũmũmĩrĩria mũtikamake mathĩna amana kũrũĩrĩra wakwa nĩ maciaro ndirĩ ũndũ ingĩkiuga mwathani arogocwo ngũtũra wega-inĩ wa mwathani Jesũ Paũlũ akĩmera nĩ njokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro erotũra na wendo ũingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ wendo wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra kũrĩ ngwatanĩro na mũkĩhunjagia kĩonereria kĩa mwathani Jesũ na mũrute mĩĩrĩ ĩtuĩke igongona Paũlũ akĩmera nĩ njokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro erotũra na wendo wĩingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra angĩkorwo gũkua gwakwa nĩ umithio twambate na mwĩrĩ wa roho gocai Ngai witũ tũmũgoce gocai mwathani wa theru na mathĩna mathiĩte gũthiĩ ĩniĩ twambate na
Matuko-inĩ mothe ma muoyo wakwa marĩa gũtũũra thĩ ĩno. Matuko-inĩ mothe ma muoyo wakwa marĩa gũtũũra thĩ ĩno. Wega no tũgirĩte gaciumanĩte kũrĩ we. Wega no tũgirĩte gaciumanĩte kũrĩ we. Gĩtũmi nĩngĩmenyete atĩ nĩwe hitho. Gĩtũmi nĩngĩmenyete wega atĩ nĩwe hitho. Jesu nĩwe hitho rĩakwa, Jesu nĩwe hitho. Jesu nĩwe hitho rĩakwa, Jesu nĩwe hitho rĩakwa. Jesu nĩwe hitho, Jesu nĩwe hitho. Jesu nĩwe hitho, Jesu nĩwe hitho. Jesu nĩwe hitho rĩakwa, Jesu nĩwe hitho. Jesu nĩwe hitho rĩakwa, Jesu nĩwe hitho rĩakwa. Matuko-inĩ mothe ma muoyo wakwa marĩa gũtũũra thĩ ĩno. Matuko-inĩ mothe ma muoyo wakwa marĩa gũtũũra thĩ ĩno. Wega no tugi nĩ ndĩcionaga ciumanĩte kũrĩ we. Wega no tugi nĩ ndĩcionaga ciumanĩte kũrĩ we. Gĩtũmi nĩmenyete atĩ nĩwe hitho. Gĩtũmi nĩmenyete wega atĩ nĩwe hitho. Jesu nĩwe hitho rĩakwa, Jesu nĩwe hitho. Jesu nĩwe hitho rĩakwa, Jesu nĩwe hitho rĩakwa. Jesu nĩwe hitho, Jesu nĩwe hitho. Jesu nĩwe hitho, Jesu nĩwe hitho. Jesu nĩwe hitho rĩakwa, Jesu nĩwe hitho. Jesu nĩwe hitho rĩakwa, Jesu nĩwe hitho rĩakwa. Joe ikiuga cyane mbere yaku. Joe ikiuga cyane mbere yaku. Nojo irege kobe kya onokyo. Dare mawe komaria ujikire. Joe cyane mbere yaku. Joe ikiuga cyane mbere yaku. Nojo irege kobe kya onokyo.
neo dutete okorayama neo dutete okorayama ukajetana naro sharo raifurahemu ukajera neo dutete nadokadirika neo dutete okorayama neo dutete okorayama ukajetana naro sharo raifurahemu ukajera neo dutete nadokadirika Yowe ikiugatia dibere yaku Yowe ikiugatia dibere yaku Nojo irege kobe kia ohonokyo Dare mawe komaria ujikire Yowe igiugatia dibere yaku Yowe igiugatia dibere yaku Nojo